Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Misiam 7 Cheng Zanga birthday wish nan minon pe ya. Thank you so much. Hello me. Misiam 7 bang vát thi khóc này. Lâu trung ta che ngắt tiếng các comment dễ là có là này không biết tất cả comment mình mention về đồ xí rồi số đấy ami mình mention anh tầm mà được cái đâu thì chắc mình bị đâu camera set chú rất thà về muốn ôm giúp mấy thì khá muốn ôm rùa đây ami ok cái bộ sắm rút ta sẽ giúp mày cho tìm mò in buôn mà lâu like rồi ok sắm ta sẽ giúp stamina hello guys sir techno sponsor cho mình saral techno mobile ambassador kani ka birthday ay nang ano mo pa-film min ngay daw si ngay camera setup chu du idea ni mo nilaw fresh sir miss sai para kung du si omlo phong ngồi bao giờ pa-film mắc nuông ko bay cái ô chang ni birthday lom naka selected use nghe khai ka ai ni chú đâu tuma ka som mang som em cho tingin mo i saringo kan som đâu dus mase mo family kal kan nia tuan masih midang ho ka cầu chọc lại vậy family me lâu đâu không có ăn số mà tóc mày sao đến go đặc tua cái don long cắp vật xe vậy không áo đến to thì ai imo sao đến go wo family me đang có chút cái hình sốt đó rủi ăn khá thì me mo kan tam lâu đi xóm beret kan tôi chỉ cần một đôi đơn tì là khi lằng chiêng lâu ấy là apa lằng lâu mới sắp lâu sau đây life fluent hiền nung nền thạc st lệ uro te hậu này na kan khel tak chin lai ka ofel in xuống một trang ấy chẳng là này hầu mút là ông lâu mút tur ông bằng lâu chú thế chú là mút tur mình mà ông lâu hình cái này chú xong xuống mới hình cái mình chém tiền về chắc và khát khao vừa lại là vừa lại là đủ Prezuk may kadupa Ikoraka nice ami nice kasibel po katidik thay daw nakakatino pang pom okay well katu kakalpay lawin mang nom chora chan me dada potero hey quay đầu đi tệ quay đầu rồi 사린고 누나 사린고 챔tir 협배고 사린고 앙더윈 알룸루도가 아바차베 폰추 아히 라우베 너니 잠깐만 이다 투이될 때도 스윙 뛰러 일단 다 필요 뭐 스윙 뛰러 đấy nắng mà point xem chín computer phải còn xem rất cái mà
còn xếp phú sầu không khăn mày cái mẹ du lên ta thúng này đâu là ông về không tua là tao rồi thôi với anh bên thằng cái này cái này nó chân thì du xin lumot til dua bên thằng cái này game is say po anh này sa rin doon lock screen à kamu này giúp lock screen kamu gaming chair à amut về thầy lo amut thầy em đó sa rin go kan muang o kamu thầy lệ cái làng nào ông về lâu hậu cái làng nó mô cái làng ô cái làng cái làng thôi hả cái làng na nghe ông lâu nó tù Sarim go to phone overheat di zian nan atia afa te nan chu pui de oral ke faya oral vo in PGSNM en low PGS strong for ken pulai chu cái tiếng các mình mèo đâu nè game khel tí vậy mà cái mà hi cái rồi life mana cái khel mana chu giống chu này en low cái kiểu giống quỳ chu ti bet avang về Lucy một dạng xong love affair in polo chẳng sẽ nôm thật kinh cái tông sống chi oh bel buhari ma illa BGS cái chúng tôi có chắc ai à nó có đến tổ trình về cái background music chu nal ve upload tu nghe kan nu ni du du nu neo me sari ko chu uchi me pura sabrai 20 game price pro kai ke bona pro final kan loot to pro final kan loot present pakhat min lo pe chong ma do ma le cái present pakhat di ka hong lo ka kan unbox doi nga chon thil dang anua kan hong du ra ai la elo ka camera ka camera pick up tuna is sarskahan min present dia camera min present sarskahan chu kan hong do di ole hi sarskahan min present tiếng man tu ni GoPro tu ni lo English GoPro ni lo tro o 4K Ultra HD tinia hi subscribe min present ro ko me subscribe chu alom tu ka soi tak me wa kim lo join therapy lo join pin te hoi te lo like saka min lo share sak tu no som lo chawa tatara tu na join kan box lo ngai chu kira grand box tu rangai lai se tong hanin 4K ke ni ra raindrops in a starry night tiếng nó chu kan tin mun to ni ga so nice my birthday present chuan til dang
min present anom nuar bo ka chu kan kina kan hong toila kan hong nga le lo join interpret and lo like chu chu tu som lo zo ni let's go GoPro vang ve ang ro ve ni GoPro ang ro tops porque camera ni join a chedo lo ti ka chiang re min pek mo ki mo min pek mo chu o chin ai perfume ga dong bo ka ni perfume ga dong ai perfume ga dong escape emoya brand ani ya vanilla india escape india tro ni mai escape emoya min present ni mo themo lang them escape vanilla tinia aming hi rim tu em rim tu top arim mom nak tu chin shi thiam to ba em guys namani han ngi to la ta ni chuan rim tu top en kap chinam nimina perfume panhi ka dong ni to en min pe boka pesenin ti da kai to rim tu top bai mo perfume ka ina ngi bo perfume ka ina top ni perfume camera ron spray la shit thai ariwa namra yan tia voi khachu kalau pis ve don mi pis vero ikum som thum panga thin na mi pe akum som ni pakhat na oem iri ma tui lo anti dewon yang nge i chong lo fe rim tui la tuk wang zo kin a dang rim tui itu em tia chu bang zo ka nia mo tu di tu hai magro apa kan kan timero auto camera danan chu en har kati los ki harami in hey acha zo in chat here wa mi ga kum som ni pakwa a chuan ilang upa dei mai zap kum zathi in che silawa zathi in che silawa Chat it's here kan zele ka ve don chu agani ibo ma amami kha noela mai da khan mu inwam zog dai ania tatin in che thiam yang in che thiam chom yang in hu ngai lo wang zog mai mai nia in hu ngai lo wang mai lo ngoài đầu vào mấy mình thủ một login cái bao đây present thì cái này cái đầu đông nên không mấy cái đầu xin lỗi chứ mà xuân kurang aja ban itu lagi Milo video call vero nanti masuk ain no lat ai aron no masuk aron no itu lo
Anh à, anh lang à, anh lang à, thế bây ron sai mà nè. À, tụi yeah. Ôi rồi. Thế bây ron sai mà à, à và đến bộ trình về. À, rồi đấy. Cancer in chân này hậu tệ. Cancer in chân này hậu tệ. Tên thì tao mày stream rồi therapy tên like and subscribe. Let's go guys, like and subscribe. Để có trở lại like and subscribe. Let's go guys. CCTV một tí. CCTV để bộ ông khóc mấy đâu guys. Bro whiskey. Cái camera khan image câu liệt mình enter à ôi ông lâu em mày à cái camera đó này số này ilang mặc với cái lawm ami like khi nó chỉ là trong khan ura BGM mình nó follow về ai unbox timeline là unbox lâu cái nào cái đó nè guys cái nào cái unbox đó nè đã thật đâu là ai cái nó tra ngay anh này mấy ông à vui khát na nè anh chết thiếm đâu mày mấy nị kha ngay anh này mấy ông guys đâu chỉ ai su cái nó tra cái lần đầu thì mua chân chú thì ngay anh này phát mèo ồ ra giờ anh này cần phải không này hả chú bắt đầu ta đi không and start chia room oh guys liêm hubon hatokin Daniela chia rồi spam chắc rồi spam chara bụi ê mọi cùng ra tạ đó cho đi buổi nhỉ ai ngập bộ cho đâu đi sẽ cùng ra buổi ngay lâu YouTuber face kami ai gan dấu tội YouTuber face chu pathina kan ni I got the triple elimination medal. World and does not Let's fight represent together. real life. Please play in moderation. I need Take a frequent weapon. breaks and play responsibly. Katokin bing 좀 좋다요. Rises. 이 식당 업데이로. Over. À, mong được có bé điêu còn việc bác đó mấy là sấy là bác siêu. ôi 좋아. bro. Rồi sẽ ảnh mấy là sấy bác siêu. cái tức các cô các nó cam bịt nó to 거의 보관이라고. 예수. cam bịt to bu nó Bác siêu cho nó. 그냥 정말 순대 주 포 저 거의 한 나도 다 Christine Timmy rong con là
Oxiale, Susa po. Rexiale, Reversa, anong kala ito? Prime Okay, POV exactly. is needed. Yeah, Prime POV too. Phải không ai đầu đâu thì đến rõ sao mà. Ngày bên về bắt luôn. Cần hết cho vào đến chuyện rồi. Nó không đánh rồi. Anh chỉ biết cho mà mặc hot. Nghe Prime, Garanti nghe suka. Nghe hay garanti san eh. Nga mo di sel daw. Ồ, cái đó mà rõ hơn. Thì vào năm lúc đó hàm môi đến là thật ta. Kaya mga parts mas ka kaya na. Mình sang sang cái nào Kasi với cái consistent ko may draw rewa. Solo 10 kills na yung pakadaw ko. We got prime boys. We got prime. Sas draw. Sige, chúc đến chuyện rồi. Cái 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 naman phone kasi. So Kaso kung tagaw ni prime needs to be checked. Kan natin ko baka. Good luck pag sige sa utan ako. Well card. Good luck, kilo mo. Cái Tamila sao kan? Ui, ang Tamila straight. yes, so TL draw. hai siya. Vui nào good luck, tell me. TL đâu Kaya Ê, nó không về. Kinh lỗ mo. Chan sa daw ma world card ang kill lang. well card entry mà. Em top bây giờ thì con này. Entry. Top 4 ang Lấy chi gì đâu. Lazy ni daw. Hindi, yun yun. Nói gì nào biết ạ. Thì chắc anh ông lại nói chuyện về chính lỗ tan. In-game kill how kami ron ting sa unang draw. Sao đâu à. So. Nó cho về. Lâu hết tặc mấy thể con. Hết lâu mấy thể. So hết lâu cái gì. Hết cả rắn piring hút. Giờ đã kiểu chó biếng hơn đỏ độc đi. Kasi 78 points sa mikan này kale. 78 này. Ten về cop mahal. Anh uy phiêu ang team 4 phải đâu ka point khai ha. Đúng không? An ko atiran consistent sin le ko ui video 8 bit kan kill sit. Kau ti teranan. Top baka kan patunan sin ka rin yun niya. Ti lang pa ka Edman daw. Katan riya wa cái tu. TF mo. Anh chính nó về. Marked a So point khai ang location. team daw team 4 daw. Tinglaw. Ko đủ phải ô. Chim lạc đầu tiên, chúa like chú trọng, let's go guys. TX boy ka chan rồi ore yo so. TX. Chân lâu cái chứ. Like and subscribe. I don't like scout. Ninja vàng hiền ka chan daw daw ka so. Like and subscribe. Ko cũng thời đầu là Luôn được ăn sẽ vào. Phải dùng xong thôi mày. Khi nào tôi gần cái này thôi đó, tôi làm mất rồi. I got supplies. sa han back. Cái nào hiền shot na tam. I got supplies. Accident với cả han. Cái chuyện mà. The shot patu mo mo I cái got này nó. supplies. I got supplies. Info rồi mồi, mặc này đầu tiên làm xuống. Mặc à? I got Lên đến đây rồi. supplies. Ito duwa ves. Ves la swap. Vest level 2, đúng không? I got supplies. Backpack level 3 này. I got supplies. Sorry. Em đủ. Lúc chết được thì Thật chứ không sao. Rồi sẽ naman kun ba. Cái shot om kun. for cái Wala niya dyan ako. Puiso ako sa. Okay. Eh, shot eh. Nakakalaro na doon.
motor chu Sao cái cánh chẳng lái thì xí. Lái đúng đó. Chẳng thấy ấm lâu nhỉ. có đang ấm lâu không Awesome. Ủa, sao phải nó rất là- sâu có cái này đâu gì đó có là có sao Con này là Rồi đó. serious rồi nó serious rồi Nè, con nào dùng một cái anh khéo hơn ấm lâu chuyện gì khéo chu nào rồi serious lắm sao anh phải đi lâu khéo tôi nó không bị chỗ lâu làm sao mà số free thì free cái lâu thì họ có sao chưa Free đầu bây giờ này nói có lâu có thể cắt lâu. đã xếp bom không phải ai cái này chúng đâu năm đã lâu xếp cái lần sau thôi à là to cái sân bao hạt nó. à Omi Police vest. Wow. phần kia rồi số góc không ai nữa Nó cần stock này nó thôi. 5 point proper 12 Start. bán này gì đây Đây lâu có phong số chị. Số Trên hơi đây được. thôi Chỉ là em sai đủ. ai có em cái này chúng đâu còn đó Cái gì stop tôi cái đủ thâu mà. stop rồi scope còn lên á tiết số chung hai mươi à 50 trên đông là tổng là cái ô đồ thế Yes. khế đó nùa vào đó hình như mình là Cái sáng hơn là chết cũng còn nói đâu mà là sao chết tới hình ngay vậy là cho cái thấu đầu đâu nè để cho tiên nó tự đốc nó cũng tôi vật có không Steam nó lại có thể làm xuống lại xuống let's go guys Ural khel về to lai mel chui pro ngot dang i live kelo en jiang chuan à để ngot à mel bên này thôi mel chu khel về đâu cái này là EQ của mình Chơi có bộ đủ sự cần độ stop ha đâu rồi. Chơi nghỉ cái này. Chơi không có thể. không giấu được nữa ngot ti techno ti da về lo hing bula cái mấy nó có da ta hiền cái lâu lắm cho ta bọn ấy thành đâu hiện lâu cái lâu da thành hiện lệ chi nó Chơi bộ sự cần lâu da thành hiện lệ chi nó bộ smoke stop luôn của da xiên skid point này về đó nhưng mà này lém lâu á tú này lâu cái này cần chiều chim. Let's guys, like I'm trying like to turn. Let's go, guys. Ủa mà bây giờ chẳng phải khôi xem sao cái save the raparian. Marked a location. Like to turn. Let's go. Saya nak hian mobito te aroin kap do ni. Zimen ne. hero follow to please chỉ đi văn chụp thằng đó last match hay này and
จนธนาคารเนี่ยแล้วก็พันธุ์ผม cam này sao อันนกชะตอสินเลยปะฮีเขาเลยนกในสตอเฮฟวี่อ่ะเนี่ยแล้วปะฮีถือว่าป่วยเลย đang có nè lên phải anh ấy cái chờ chờ chuẩn thằng hơn pick lý sẽ bảo họ pick khẩu hay không chưa đã 就 hơn 是哈 push อัน back นัก hơn คุยนะค่ะอันใต้土那就ผมเข้าเหล่าตาน中的 thì hết ta hồi thầu thì nợ ta đánh bốc phải rồi em tay Vẫn bằng được, Watch vẫn out! chia lâu ha Nổ cái engine là vẫn trả con nào ha Stay về toàn rồi. Surrender rồi tôi không chịu. Biết khật lệ thì ông là thì cô mình có wasted à Rồi có chính số bên này xin chính cái này đâu bị phôi mang lâu nè. cái đó không có tiếp anh Số tới Watch out! anh luôn tôi mình anh luôn đó là quá trời đâu đâu tao nào mà đây. Các bạn tao mấy mà học đây. gặp ơi nó Watch như out. thế họ này phải in lâu cái chỗ cả sáng ngái lâu đó phải bán cả shit chip anh ấy page đây anh phát về thar ra như rồi Sasra pakwa bel che in followers này. anh follow anh peer trên the photo đâu rồi anh làm bony chút thì Mà sẽ followers sa kan an mani player tan chu na ma share. An POV an upload về sub round 2 về. digit về mấy thế xin shit mi nào digit lâu thế của bạn Cả bên đặt bên xuống rồi mình là trò xuống về đặt về Watch thì out! mà tôi nghĩ mình đều rồi vẫn lắc trở về sẽ ngay lâu lắm này. tôi ra nghĩ khi Marked a location. Ở Marked a chỗ cũ. vehicle. cần phép thầy đâu mà bây giờ đặt lang hết lâu một chân là chân khát về bây giờ đặt lang là số đấy em số lo cái đúng không tại hiện không tại hiện là Thôi à? Watch out! school là anh người thấy không mà cả Phải rồi đúng không? số oh đang ai school là trong phân anh thấy thôi không theo lại nhưng không có Thế là có lắm sử dụng tiền được chưa? school anh gọi cái là school là cái vật cả tại chúng mua đâu mà Watch out! đâu anh la nằm ngoài được anh anh pick school down khởi lộ para cho Em tôi là- biết ngủ thầy đâu mà right to open nằm rằng anh đã chụp open down alo om garing ho cái này bố mặc lại lóc được anh pick ra em leo tại hiện Watch out! Tôi cần luôn bằngผมโตแล้วรอบ anh to là anh pick ra một là Anh nói sao nó lung à sao warehouse luôn. đây là đó Watch out! anh nói mày à cái đồn nghe Thế nào? cần hát thầy đúng không hát thầy hát rộng ra Anh nhìn speed anh nhìn sao speed house này sao? còn phân đã tụi nó mình họ nào cái này Đi kiện cấp trên này. ra tê prime không cần nghe chắc sẽ về đâu prime các vậy bên bắt đầu từ lấy kiếm cái gì á chứ không là được chơi mò các bạn lâu được à gắn game khéo đi các ngày sao cái gì mày anh nghe gắn khéo đùa giấy nào gắn khéo đốn anh tôi đang nghe mà sụp cắn này thì các vậy tua thế gì mày à ba cái số ngày tua lên đâu tôi nào đi chơi mò cần team cần player thế cần chiến đấu cho cần đâm trái chị thế các ngày về nào thì mấy
khel thei lo tur ta no mem ti vel khak ani de mai bak su ngay event Usan nó chẳng thấu school cái đó hồi đầu xin. Chỗ hỏi chỗ. Nó phải anh bùi anh ôm ngay. Cái chỗ có xã. Right now. bazar chun nó có lẩu rồi bazar vel chun Chỗ nào? hát zo na hian ha sip thina tuna hian a ha sip ani chun kan zo an changa ma se a ha sip lo ni chu a ha sip ani chun lu da na oma ngona tinga mit zo na oma ha sip chen lu har ka ga chu tak sipa pai lu khani to mai ta engem mo hai sit in a lobby tight do ta mo ha te nai sa si đó lang ka lo lo om do man la lo lo om ta Cái đâu về trong cái chỗ. đâu ta à có school là cái lệ đó chú tôi là mo tôi về lâu đang thầy đó lo Nó xuống cái chỗ này xem nó. chúng tôi xem mất thầy đó Boring. Tôi lo cả tuổi có nồng độ thấp nữa. đây mình xuống Descriotion dừng á này phải về đâu tới lòng xin. Có đến đâu không? Hay mọi người. có thấy đủ rồi cặp thấy đây rồi đây Watch out! anh không có thấy mình cặp Tới được to nè. ô anh không có thấy mình cặp ở trong hiên Watch out! Làm trong anh gì? Không có chỗ cần thiết rồi. Nhưng mà không thể đâu. Có bữa nào đi. Bữa mà anh xem em. Watch out! Đinh, đinh. Không phủ khu phải nó đồng thấy. nice Cái đầu tấp bò gì? hay mấy tàu ý ở server ở trong hiên lâu thì buổi tàu à cầm mắt tàu cái qua đi ba bên nó nổ xuân Thầy đâu em gọi lòng tôi đâu. Mà cô nhìn phải nhé. Thì khu có thể nông sầu. he Sầu đây. Không có thể không Về có về. Quên mẹ đâu đâu. Có một cái photo đâu. anh không nghe rồi trời ơi Monster. Apartment lắm à, apartment lắm à. Watch out! Watch Oh, out! okay. Thì Không. eh kan nung han loot tidak mi apartment nào guys eh oh hey what đến về muốn lên ai ở trong porter loot on anh ok nào xuyên Không thể đâu. Không thể đâu. Không có phủ. Cái vấn đề. nice 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 nhìn nồng á. Mình được xem right trên set đấy. Nồng chua nhìn fight. Lối nó kìa. ta nó Quay ta lắm à. nó Watch out! ta mình đâu Watch out! Con phăng bằng hen. Solo building. Không một phải là À, chết sợ. cái này đinh Watch out. ngâm này sẽ thái vai Rồi Solo. đó. à ba har rồi Tôi đã cái tay nó Watch out! mà tốt ha Anh fight mấy thầy ồ. Đi tận bao không thôi đâu nhỉ. anh đến nó đây rồi Đi push qua tao. đi dục đấy dục form đấy à ngắt khét đầu tao
Natakan en vet ai. What's up? Ano ba? Thế tay lo Watch về. out! En smoke ko. Kumakain gusto. Dale deo. Watch out! Sige, so mo. Ủa bagi ở chỗ đó Watch nè. out! Bagi ở. Ở chỗ đó. Tolong. Ở chỗ nào? So, na chang về à. Ako open in part thamai la lai open thai. Chris valley ka cha. Ka. Lo en du đây. Right lapang in right lapang oh. Kamu ba? À, cái gì không? Ờ. Tâm luôn cái gì. So you guys. Ano luto Bagi eh? rong kal ra, bagi rong kal. Wala ron lo dito sa. Rồi. Cái to. Guys, wala ron. Kapui lo kong. At sao ni siya? Ang so thay Swim pan pula ni. to. Solo. Ano lúc mấy thì Naklaw pusat ka ta. Ang so Suwa ni lo sige to. lo. Nei. Help! Ha? Nice. Awesome. No, yung. Zone kan này á. Kan hung về này So, còn đi. oh, parang nga dyan. Thank you. Hey, lang. lắc thế nó trở nên tôi không biết. Ka bul hi chu. Nó lắc thế. At cha mo. Na se. Kimi ta hi high ground này á. Vui tla mo mày. Tingnan Watch pa out. min nom tol. Anong lawin kasi ka ni. Anh nom ai hit mak karom chứ à bo. Tu la hit zo chik ha. Sinahan ang suwa ka. Cái mà kia stay Tara về. ng luto niya. Apartment sa kan, stay man sila kan. Kaya fight like kan. Hi richa pathum vel in fight do. No lamte. Instead, Nok zau ta bo ki. Nok ta Kích ngem. thuật của ang motor lang na Pre. to. nó Ka kích naman xe. pasok eh. Lo ko luan bulan mày. Na se ka ule ka tang ule. So lang Cái bác ila. sầu về cái bác sầu về thôi. Arufa cái đó. Kami tang phone ng kalo. Anh rung không anh pick doon. Arufa pa ka tom. Cái gì sao? Không có thấy No, nào. endo ka sa. Ăn nok Anh ấy. đọc lệ. Lung không à nó. Hindi nga yan. Hello. Nice. Help! Hey. Dua. Low rap rap. Zone po na. Alo. Bakal chia hindi do, siya bakal chia last do, man. bakal chia. Alo. Last man. Last về lại chụp chung ô. Nhưng mà thua ạ. Tikim nan. Nay, may hat kung bisa ulat ng hal ni. Okay. Ilaw to ito bro. Ô, Thank you. rồi lại drive bay là. Tingko nga. Last man, katang ka. Low. Tournament. Don't survive. Victory belongs to Admin us. na. Ito lang. Kill ni tamakara habi. Ganun na lang panghaing. Mamla. Kaatur to, ma-wasted na kan pero. One Galax, let's go guys. Ural mapu ya ka kapute ya. Kapute ya niya. Tunge mapu ya. Tunge. Who is that? Kapila ikang contract lắm. Oh. Papu si. Kato mo eh.
Ama dari darahnya apa boy. Khóa hở nâng ngoài đèn hiền Quân đi lệ dầm Đại chỉ Cây rẽ ngõ hở Cho lâu chưa Lối khi bơi nụ Hầu lệ truy Mó là lại rồi lưu tới em lưu tối lòng thôi không ai ESC Tesla nè kha vợ ôi lâu ấy Tesla nè khóa hở nâng ngoài đèn hiền chú ni lệ like urowa khen luôn cho thầy mo alo mo mày có urowa camera angle chu signature lang nge khan amami kha da sok kalau ti ve mai mai akan ti ve mai mai ni te na chadong nge don lo ti ha mo kan ti ve mai mai lo kan ni inventory urwa chu var re ve nge hle mai ten ti ngai den khop mai ro te po hi ni bula hi ha dam thlaka This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Reloading! Team match, let's go. Cover me! First point for the red team! 92 vel jo ha hell la Where? sipera ka tluk zo Down zo to ako to. wow 1v2 or why not 1v2 or why not ay Kuya. bula bakit Game to talaga siya. Ay, ganito sa game. Handa. Mga sadbet ako. what the fuck Sorry. what the fuck man Lu wala game sorry ko. hello y cặp trong này luôn Cái chân cà phê ho. Cái tin rồi mong là. Đấy nó cái.
Hello, hold on. 1 SP. This guy. Ooh. Marked a location. Hello, location. Ah! Hello, Rob Dio. Ash. Wait, no, I'm low. Ano to John Rob Dio? Nice, nice, nice. Rau thang puya. Ada cheria kan e cái nó phát triển lắm à về đâu thế ngồi à cái này khét luôn nè ai 98 lệ 110 Ay, no. Kapıdan atladık mı? Araya loot çek. har sao về chắc là chết té rồi nào Half of the match is over, and the red team is in the lead. Cover me! anh có lo ta thấy lo Cái hit lô làm push tawang ka. nice OP ai cái pin to nữa cái bộ thi lại về làm gì à The red team is in the lead. hey cái hết to 74 Sa ching hadi. Rồi đã hana. ai 103 oh yeah mấy tay không mấy tay không ơi Có lừa đầu lên phải hana có lừa. à Reloading! No mercy! Oh yeah. Để tút rồi. bà thôi trong rồng con nghe nè Tôi vào cho làm luôn hả? à vẫn cọp cho thầy về
เราทะลุ Render be. อันเล่นของต้องไงดี Cover me! อ้าวโหลอ้าวยี่โลปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ย Yes. ไอ้อุ้ย No. Ai cái phần lấy đầu thì về đó. Này ông ta. Cho xí tụi em vào thôi nè. À. One SPM hadi. Şimdi siyah tihan. Killing spree Ay. for the red team! The red team leads with Ano be, 30 pa. seconds left. Ay 120 ở đây tụt đầu thấy rồi khi nào. Một cái. Red team victory. Khi đó xin. Alum về là các chuyện á. Ê, nó tì ra chăng. Các fan bạc dốc im mang ina. Pero más pero que cái hồi tìm kiếm hello thì khán chiêng em thì khán trai hello thì khán chiêng em thì khán trai thì khán chabok si chuan các fan hi chiang lo chi hi ta som lo wa
Ôi tắc tắc này. Ai. Hẹn tên lâu chuan. Thì ông khô mà chuan mò. À har sal tục. Phần hẹn chém tí lâu ngà thiên. Phần hẹn chém tí lâu ngà thiên. À gì em em. Iyo chém bầu vek. À chả thấu tao chuan. Năm mai khi hết mà cái thả mày đo mày. Rồi. Akual nuôi China. Lắc có. Năm mai khiกันtiếng đã chăng ấy. Bro, face game là khá in en chan lâu vàng mấy mấy nè. Cái này en chẳng ăn đủ mình tìm mày. Đã thìกันsao cái lúc rút sang này. Tiền mò. Tiếng à. Có ô phát chém kiếng thôi tiếng đây. Hello. Mày chia em. Đâu sấy lốc. Mày cái chia em tiếng cái chém tiếng nghe ngay bốc xì mò. Ngân đi lâu cho nên à tiếng ấy nào không đâu. Tan chú. Injet diam mang. Injet diam mà. Cái nào áp bắt đầu cái mang đôi đó nè. Xem bầu rượu. Xem bầu rượu à. Bro mà xe view sáng nè không cả. A view. Cái mà anh gặp thì nice tụ chắc là nice and this nice rồi. Rất chọc cái. Everything's fine. Ra là con lằng đầu ai phải lâu anh tin phone khan là vek perfect phone như cái tình đầu ai nghe hi mò nghe nào không lo tâm na ai lại lằng vek to đó ni mò Miss Jen I love you in lâu tí sakte please I love you Miss Jen ra là con lằng đầu à phải lâu okay lâu lằng đầu thì lúc rồi sẽ pura liter min lâu pura liter min lâu numero ti IG account sim sakla ho IG account ti nutli na happy birthday non le MSC deja vu officially va fresh bro a fresh lo is a life lo birthday kan lo tinga ro life ang birthday kan lo Quran tiếng quý in này đó sẽ đâu đây Quran phone cover khai anh dạng nghe những present này aman ra tắc tu cái sẽ đâu anh dạng mà tắc một anh dạng mà nghe rin thế thì aman ra sẽ đâu
ai gì à câu về chia xin đủ lâu rẽ rèn sản xuất đi mò dùng dùng khác cái thầy lâu rồi muốn nuốt luôn mà sẽ hình phạt mà cái phần giờ cái xong về bây giờ khan KGP overdone to 20 ai gì à câu về chia xin đủ lâu tính tịt mà tournament khen đón mi don giải na tournament khen đón match khati kan khe long up khati chonin tumi zo tournament dar som le som bhada YouTuber face kha tho to mi so le to ural happy birthday miss Faki, thank you so much ural PUBG ural prime esport thâu phang chủ tay mò chút tiền prime esport YouTuber friends ho to pa fela te pa sina an ni tar in khel le chan don to em ai DP on to re ural inten a khan tu mel thaber ka shalo ural ban mel tha oi am lo du fel chin ga do lo ural in player lock thar tu hi nge chan chin ta kan ha ka hi ara lo khop mai ra là con tiền nung ami lang về chia camera kha da la moi le zol nó nói sự anh này lâu thằng bốn chi nào liên nghe lâu sen se ana bo này lâu bộ mình không This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in I need a moderation, weapon. take frequent breaks, and play giờ cho vậy về responsibly. nghe giờ cho em rồi này luôn xí Let's fight together. số đấy sao tem tem thì I got Come the back, bring to Hawkeye you. medal. anh sẽ every home Marked a location. hello ping check Asia. tar kordang ha ke to la
à chú hay có đi cả tổ đó các bạn học về ấy nghe có đăng học về tổ đó in game à han yang kan ti heng kem hai pang cái phải đẹp không Angelia về rồi. ka ui jadi kan pakat nok sen zon Ôi, jump de, qualify tôi chết, phải cả tôi đó. Pakat tu ka 1 HP về ha. pakat เข้าเดียวจะไม่ได้ xe số to Mino nay din an nok ka boy heavy Itu simple cha ka tibak lo. hello Du thu sam lo. average ka ti T1 player average si ka Kasi RNT chẳng lấy thuốc về ngay thì đâu này content thế nào Thuốc lo. release close về khá soi về khá sinh xây khá soi về nữa Đó, skip mẹ na. Áo mà. Anh không biết đâu Bác về. Sẽ ăn lái ó, sẽ bắt đi cũng bình tôn. Nó nói đấy, lên sẽ quay cái tài để đeo tổ thì Don't chi nào anh chính nhiên nghề mồ lâu. Thế. Có sọc cho chém chuột. Anh quý về đâu nhỉ? Sao đi chú? Marked a location. I got check supplies. bắt hiểu cái đó I need a weapon. Ini kan tap may kéo nga to so. Iyo Six, I got supplies. Soy lok về mấy mà. Tên đây là mình I got supplies. to. Lẽ đang sốc. I got supplies. Cái thấy chú. Cũng sống tôi là xoay nè. Brainstorm maron kal. Trong cái chiang lo. anh cả tu tổ chuyên về tổ tổ về đó Bắt trong một I chiếc got rồi bố. supplies. thì là kêu về đâu là riêng đầu ra Marked a location. Ồ. Anh lỗ đi. ไปดูอัตราก็สิ thế thôi mà vì Ôi. Em biển to cả hoa.因为那因为在那一些没啥 Tuma? 在那一地方给这个 Shin na. 那个青海的话拿到其他 GIS 呗 Jason Tuma. 哦让去看 Nó có rồi là cái. Cái tia chuyển đồng tên làm thủ lộ chuôn. Ồ mày. Du silo me. Shin thì hai non chung taro nga. Đây cái à mấy thầy ô hắn chụp phật phun tụ đi ô cái sao à. Soi chiang lo. Hắn pe à. Kita mga patil sa ara. Pasan tao. Diba? cái chân nuôi lại cái chân nào thì thôi chú Nó sẽ phải bay về tu là tricks nó mà đâu. Ugata. Có sẵn là về giúp ila. Cả đâm đâu in tiếp buồn xì là in mò. Relax. Tôi sẽ tận dụng sao đó. เขาเอาสิ Khi mà hình cái gì số con nhỉ à. ไอเกมมาเนี่ย bao nhiêu chắc phải tán thử suối nó vậy Mà niệm. mà hay thì khả năng Cầm mà này. Ra là phần có tất phần lâu qua giờ ra sao phần không? ta
Asen pani ka check Mark the chua location. chỉ là Asen pani ka check chua ka tia Tôi có số lại đó. M4 chu lo la ve do na oh just 2 points Em biết group mà. Group cho phụ của đấy đấy. Đấy. oro cái có bay đầu ru da man chun de mai Ơi. Group cái bạn câu khả năng hay khả năng. Tức là USG họ khả biệt đâu. Yes, phá lọc đánh rồi họ khả năng. USC te so min lo na ui thấy em là không có hin dio đó la USC AUG Mark the đủ vehicle. không Phải không có xúc được không? anh gì đâu USC I got it is so. supplies. cái này đó cái số phải đủ nó xong về đó về first cái số phải cái nào nó sẽ Xúc sống không xin được. hầu đâu ạ được ha anh ta là phải cái xong đó chết ta này Cái vấn đề nó nóc bát nhị thế cái này có chưa 이거 봐 tum지가 다 빨리 다 누가니 적어버리겠다 nó được ở đó không? Số tao là mấy đôi này bro. Chill out. 에 라이언 담대로 항 저거 넥스트 항 저거라 볼 실로빈 Đôi 볼 실로 아 비디오 thấu hả đang vào đầu lon don xin nếu mà hành fight để phò tour về năng nổ mua khăn thì đâu nó có ăn lẩu omelette chua nhẹ đầu ta đi Seven đâu in rotate đâu em lại. 7. Tại vì là thôi speed don ball nghe là kia sigan Ai bot biết bắt đầu người đầu mồ ha dù nó mày phê về là sao phê xin đâu em phải bộ rồi chúng ta gắn gặp đi mi số nấu theo Right, so anh có nói lâu nhỉ? ai chỉ là in sẽ hết lại chưa được qua sẽ tới dọc cả in sẽ tới theo cả chiếm xuống nào nào theo ngoài sẽ quý Có thể UDFO huy nó cần biết rồi ha. Nó về nó cái là cái bản nào gì nào? cứ đi Thế em có không đến theo đâu đâu. em kia em quý đúng không đâu anh orang anh Đấy chẳng hiểu. Đó. Đấy cái tao thôi. Số ball trên này cái ring. Mà anh in fight make gì đó gì mini cái này đó là cái tay bạc kia này cái tay bạc kia in là phê hay là wa anh phải đầu sớm sớm rồi. Cái follow anh chưa cho nhỉ. hai mình chip lệ lúc Thế mình tắt cái nấm rồi. phơi lại chip à music in game mấy say tôi chuẩn là cái sport lấy thế Pin à. mà thiên tỷ trên mặt kia nào không Hey. Không phải đâu. cái này à Watch phơi out. à ô so xin chịu được Yoshi polo thầu Tuang kan merah, kak. Aku manin turun mulai ibu sih kan. Rồi. Kan vlog. Đâu bro, ra tao cái luôn. Kita dong cek pun. à rồi mình đọc số Em foto kak expect. nice ai yeah bữa nay đầu tiên apa kamu punya buai đấy Thôi à bro, không ai chung à so xin chịu chung à anh test mấy ông vào cho con đọc Aku malu puru lo, ibu sih kan ni, jam lo. Hai nok thầy. chưa gặp sẽ đón xin Alo, có tao. chung anh đâu rồi rồi
Vậy bác bác lắc gì thì ba cái khapa thì ha đó là relax Rồi ai phất này. bác trụ nào cả con ui cả ngay đây rồi tu này đâu thì mình cả nết lâu cục phụ lâu nó tục phụ lâu em bỏ một chỗ mì phụ lâu em bỏ cái sát chỗ lâu cái mấy cái cắt thắc in đủ lâu mình xoay xe ngun tổ mà cái mấy cái thắc đó này tiền thì khăn in comeback đấy ni lâu cho nên cái mấy xoay xe rồi mấy xì cái tiền tỷ lệ tổ mình và pháp mọc tổ chín về đấy mọc tổ chín policy thì khăn cái anh thiếm tên yên em mấy anh te ka da về đi mà để khăn tìm em yên anh tí mấy đầu chúa chả mấy chú mấy ura là is back thì là sao để khăn anh ăn nuông rồi ok thì anh mấy bùi là ilang chiang tàu vạ mày thì ura ít chập pero anh ăn nuông to thì zone về là tripod khăn kem kha đã chín là tripod cái này rồi ta pero tripod cái đã chín lúc hồi cái tripod cái này hồi cái tripod cái này hay chú này đâu á bị zone về là tripod cái tiền thì đón chín tay là đến đã về tay là nghe mô hẳn thì đang làm đậu lắc thế hẳn apply về xin là rồi thì xin đồ nào tripod thì cái tiền đã tay là một chuyện rồi ý nhá tiền đã tay là cái tiền đây là tiền trái tiền zone về này tiền tay là ăn tiền các bạn làm chiếng về gas sẽ trái em tiền mà thì bộ khá là gì tiền trái tiền đi gì về giúp đi guys cha rồi thì PC lang tu này tiền thì niệm lek thế thì về hiện thì đây là sáng ấy mà sẽ tiền trà thấu mới rồi thì niệm lek đó tiền thì tiền trà lek luôn thì niệm lek đó đi ra ngoài anh thấu hoàn đó gì ui lắm tiền rồi thì tiền khá rồi tiền tiền Ikan tira ikan cha in cha shia ikan tro ikan lu chin tay la kan lu chu đuổi chân lòng nói mà mày mà
โตรเย็นนี่ไหมอ่ะป่วยข้าอ่ะอังไงงดที่เว้ยไอ้อ๋อรถรู้มาติดเตะโต๊ะตอนนี้เย็นนี่ไหมอ่ะป่วยข้าเนาะเย็นทราเบริงจะเสียเย็นตีละตกวิวเดี๋ยวข้ามาก็รอเย็นทำไมป่วยอ่ะไหม ang ai kha chaber mai ngi je an nu me ka phun chiar box se chu lo phun chiar ti sang hai ti ko la mo tiếng khát tiếng chuan chu mi khami chu in ti bồi la mình ti bồi he mai ang ai nào lo chala lai sai tu reng nei lo ke hi min thlang Ura, detail, manem. game khat cho Ngồi là Nuôi lắm kìa. apara là. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent say real sel life. vo Please play in moderation. big Take do frequent breaks and play responsibly. Cái này apa ring go malam ring top apa ring go malam ring top bro Sao là rủ đó? yes Có một khi nó thì nó gây bắt đầu. Một cái chạm Window Zooks 9 multiple looks mấy đồn thế là ăn cái tấm tổ và phải à nó phải đây là một đây là potato Zooks apa nih gua kamar kau yang satu lagi
Abang Cheng Halo. Saya Kan ni- saya Halo. Tunan itu kan itu. Wal tanah. Danger ahead. Help! Phone căng. Help! Ayo Ural. Danger ahead. Thank you. Tôi vui mày vô. Ai ông mày cái bánh chim đùa. Là khó gì chú. Tát đầu về. Tát đầu về. Tát. Cái sao mày? Mình cần nuôi mày đòn. Ông lúc ô. Ôi, riêng tu hay cái này mang lo. Anh chúng anh phải thằng nó Boost. Ha ha ha. Saya saya. Oh, karing ko na sinakaswim mo. À sấy tổ. Saya ni. Về đây cái bộ này hay. Extra. Rồi à bài. Con chú sẽ rắn đấy. Anh chú nghe ông này. Mất về. Đây các bạn lên phải làm loop pattern. May lamang drop on sa kasi. Anh tầm heavy oil lại. Ay no ni ke may na kaya. Đúng không? Đây là cái Watch làm out. đâu. À. Kalau nuôi mà. Đâu nhỉ? Danger ahead. Yên tâm thôi rồi anh cầm. Form up on me. Nice. Saya buat Omi. Hey, cuma. C'est pas là. Ui về. Anh xuống là GP đâu nè. Itong kakong ka lang na yan. Kasi pay duo ne. Parang ka. Ôi trời ơi. Đi được bằng Vượt cái con đi viêm tấm lại như là Parang ko itong lahi. Nueva ko lang streams. Nuôi vắt rồi. Nuôi mình sợ mới cần nuôi pui mới. Anh think in lâu sầu để đón time. Sao? Cả thiên thú mà. Em tú mà sao? mò sợi gò. Napunta siya lang umi. Ang line up pala eh. Scream sẽ ra mà lấy bà pui. Thì đó thì về back đấy. Trắng chắc kìa. Active đầu dàn tiên chun tỏ. Enjoyment à. Adjustment. Bro, lepas siya tunnel be. Ô sáng rằng các bạn đây gắn lỗ mô. Các ra chua có cái mấy. Apa boy? Cần mong ở đâu thì có chua ấy. Cái mấy mô. Sát hủ lại đây thì bố cái thì ở cái. Sao hủ lại tới hủ ra.
Đó khổ slash chụp Eko apa rin ko. So no dile ural I account ka an hack hen dek tami. Sáng ni là sum ni bang ha kan khele thang. Aha. Kon fan. Kan thu ni ngom lo kho ba. Có vẻ là chú. ao chủ lắm ăn ở trên đúng không Ừ. bố em Đi không biếng dám đi quay à. qua không có phong cách chưa tao hết không có cái này rồi tay phone chú thì nghe chỉ là phát phone gì cho cái lòng man tí chơi đi ăn vắt xuống rồi Fan thari ka mo do na fan lei tu ri a du wa. Này. Ta ring go. Ka cha thei lo. hai mươi vui Oh pa rin ko tang ka mang de la chat nang pa rin ko tro. Mike beng cheng lo ti. Khủng lúa. chú Pa rin ko pa na à hung. rồi à đi Mo. à so phong à shit lâu Ni ta tang na pa rin à ko ta. sai ngay đâu có phải Alien. tại vì trăng càng Alien na nga Ờ, ari si che- ni lo sin. chơi sao cái gì mà nó cái lâu à thật chi cái nút ta cái lúc tha cái này à Oh ka ru ka ti to ma ya. nút đấy mình ta chưa rút thế đâu cô luôn xí cần phân đi là tha thì chú đấy Cái bộ fan đến đây đâu với là fan phải kan lấy đi. Bakit kaca sak me katuna an mani ka kul kila thong wa sak kul lo kala ka Nó ra mà ngay thì. tu na mi bazas kaca sak pi sang ni le tem Nó bắt trở về. Online. ya online giúp ai cho chú tàu về đâu tu thu mua tem thì coi mal tu como Amazon na me mi sa pa rin ko. company ang reng amin Amazon ni kesu thil ka chain a thleng hei thei lo ra ra. tu me ma mi don deliver pe a Ai ni lo ve an da ka thleng zel thau ta ma ka cha ho po. A se tu nu hian mo thleng thei. À, ta ka mo to rom. ka mo reng Sa still thank you for donation. Có yo ma. ka do ngay rồi Ai a pa rin ko Ui. forest ka te su lo ka. Ka Ui, forest ui, si ui, dik ui. thei lo to na spray. anh man lo ngay tua A ber fer lu ta lo ni da ya. mắc đi số đó Rồi xưa là chụp tạ. nó phải về rồi cái là nó con chung nó đủ béo rồi đáp đầu thế rồi A ko te yang. Ang lang oh. cái là em thuê xin là bắt À, đầu comment thấy thì nice về. Donation là mình có làm. Sorry. giảm số Zam ka zam. Oh ka zam a pa rin ko. buổi ta tên gang mà ta phải biết Ano mem la. cái đến đợt lâu đó ông lâu nữa Ka po ren ta rak lo ra. Cái gì đó chung ha lấy. anh ông giờ thì chạy mình cái tẹo A pa rin ko đáp pa. đầu cái cái em giờ nó tôi phải chung không ta cặp chắc cái chụp mai đầu tiên rồi
Let's go. Kita. Sakay. Mang taray. Ama maka. Apoy, dropping handle siya ba? Kalungal Ayun, nagkana pa rin ko. Training ko lang. Oh, may doon pala. Oh, fly ko. Ay, lagi kong pala si mo aum dan. Rendero ay, rendero. Ari tanak may phone. Oh. Footstep yung milaw mo na. Oh, biết cái nào là khi tạ bịa bật vui. Push cái pangalan. Anh thòm em chú. An thom.เขาผมน่าจะต้องกำลังอ้อ Import vel kanin kasi. Hindi nga isa. Anal. Kamay na hinaw. Good night. 동서 뭐야? Mo Shivaji daw. Sira. Ito na doon. Oh. Alo, ve. Hello. Ikaw, tuloy ka makatira. Ay, kapan dun ka. Ito 6K ang babu. Mati TM ko rin doon. Ngayon ba? Tilung chia là tiền ngay ha. Phone ha. Pangay. Render laptop. Chắc có tao bảo tao nó babu nó qua thì tôi. Ito eh. 왼쪽 한번 녹사 가네. 안 타서 왼쪽 가실러. Ni ano ni? Paduan. Tasuk extend daw sa tadi. Nice, lo kalau dapat number 1, number 2. ข้าเนี่ยข้าฝันสร้างอุราลตัดตัวข้าจับสาเข็มแล้วน้ำต่ำโอ้สมองเรา Ay, Ano mo ka busu? Kan giấu xuống đâu ấy? ADPO mày đi bộ. Chạy. Tộc về view. Ồ, là làm một chỗ mà hạ thác. Ăn rồi. Thế à? Speaker, right? Yeah. Seven, 4, 2, 2. Lobby po siya zup doon eh. UK Trino ST1 ngayon takhan care how lew. Anzoy tak. Wala fusa kan zukera. Anzo titlat. Chavi memara tu after soki.
Ui, lú tè thả tin tí hi này. Ural du chi ho Tommy hello Bangalore train big fan oh à Lung lệ train big fan alo ông chỉ nè Ural mình không follow về ít tí tweet thấy tụi cái à tí nia cái chuyện bà hiện tí tweet thấy rap ôi numero tí gan một chắc à guys relax oh lobby po zia giúp mày Ural tiếng nghe hairstyle thar po hi mẹ dễ là hey nó zero cho nên dik dễ mày mẹ nó zero ngay về mà Hola. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. I need a weapon. It is showtime. I need a weapon. Thao bộ cắt mày một cây bộ thao chầu cho này này tak tak oh itu kurang Misalnya cap cua nanti kan itu deh. mau Saya cap cua nanti kita sebenarnya ada video kan suka. anh chu Mình về đâu đó. anh Mình sẽ chọc cua đó. Mình sẽ cap cua lo, mình sẽ cap cua lah cuman. Anh so jenin những phong số là thì phải khai là sẽ cho anh. khai Ê, Anh cap cua có bọc tiền đi. Đấy, ta sẽ xuống là nó dụ. Rồi đã không bắn chuyện đi mà. cái bông số này Ví dụ anh xoay cái chuyện cái bộ video của họ còn có là Nó thuần về trên đó. để cho đâu ra bởi vì Anh đến điện về. cái chuyện đơn sân này tôi đừng nói số mà không biết rồi. Nó xuyên là vậy. đã xin hả Watch out. mo Con làm mấy. anh ta Pasok mo, ang talawa mo, Ano di ako nakakulot eh. motor ang laringot, bitch bulang. so imagine so anh đón mình lệ what's it Ano doon? à Dasi pati yun eh. Hold on. Ai okay đi pili cái nấm mì. ông lâu mày này chứ à Tụi con nó à buông sắp bên gì I need a weapon. I need Anh là về attachments. thì cái final là hay là
反正这个是的都做， Mic on off 我有吗？然后来付费呢，按键诶，不吧，分 I need a weapon. 啊，路咩？不管你，打中嘛。 Bu kritika shitang sa do inga shugan chem tier sul do. 都是不肉口tem 不 fe 过 chin 那 bo 人， de. 那人那都，那顶个帮你 Ka 嘛。 shock de tip. Ai na. 都我过个下楼做就是我， Alo ka le hai ton. Cà phê thì dễ là tiền cho chuồn tiền nghề đi pan phóc tóc tóc tu cả lấy tu rồi nghề ngay rồi ôi lấy tu mà ôi lấy tu mà ngay in sẽ thấy in sẽ mì làm Đồ rau ông karing. nè Enda wa su. Electronic Evan na ko. electronic đồ đó mà. đầu ra chỗ đó này chỗ cái đấy này mà rồi chứ Ta ba Shui ne yi chu ko shi zo na. game pet kan lei na han o bang. na đã chỗ làm rồi Ai kan mi mol chung han om karing tat. À, chụp đi, tóc rồi. giờ cho cần mà về đâu mà chết in hạt về vô cái tụ là mà đầm chuồn Nó chút đồ là tấm non. Yeah. chào về lắm cái mày mò I got supplies. apa zu thumbo kan tlan na sa daw ni parzu đây kata Kan der mấy cái. Đây chụp tala po ni. I got Ku kan le supplies. ka ma do ka. Mà M4, come on. tôi nói thế broski to Shotgun om vi. Ko ya ber kin yam. I got Hey, supplies. cái nào extra form. I got supplies. Ko la. pen tal lo kel top do na mai le ami la chula Bikina kapag day giver kan unbox nga let's kan na iso lama kan mo bang zai chu Standard của mình. kan nuam lo ka Ko suan ne me do ne. Lo su ko te ka sa ki san tu lo. Vô place cái thun game heavy. Tank gas đẳng lắc, đủ hai cái tủ. Ko ro ne cha. ngay So ka pakhat je. Jibula yu ngay cái lo wa eng ma ka shelo wa nga even box si lo wa sorry har my guys sorry ko sa team do ni Tôi ném. cái này yêu là tết tani hi bro. ai cái này là karon cho cái chiwa ke rotate hu guys ani ang pa na atu ha suk lai la Ko do. e where's bola thai where's la zo where's lang Ito yung Marked a location. aga te one ne ani mo nok ra nok sa ta Ai min thủ cái mà. tanom Watch out. o si bai stamina bai Watch stamina out. Cái nó tạo han. le pa look tip la ga le pa in group mi in ka pedo À, còn xem là của tôi quê. Watch out. tanom Watch out. ko da ko ga ba hey Ê, cái cục đầu cái gì cái cọp. Nice. ko le me Am ở chưa hết ka rồi. ka la han Awesome. to ha ma wow cái cục đầu IPO phi con này quay tí cái chiên cục fucked up à cái technical issue này à. Quay tí cái để chiên hệ Thank đi. you.
เนี่ยกระลุกยกตาฮะ Tuan tahu nggak mau sih. conspiracy theory คือหมักหลอดคอมันนี่ต้องกระเตียงอาเซ่ก็เจ้า có đang ăn ôm đây Ê, Quân one nhân hit quân tổ nhân biết hiền rồi. chịu đâu. nó chỉ nó có lỗ này À, tổ biết rồi. Cái đã không nó bằng ta đâu. บูสปาร์สิ rồi boost ค่อยได้มาว่าเดี๋ยวเลย Watch À, out! tổ biết đi, yên tâm. Làm cái em. โอเค Khu ở tan. À, Khu nào có không, khu. đánh cái gì à? Bố nào. Ari sao không nằm tới cái post lock up rồi đúng không? อันนี้เราได้หน่อย À có hẳn mê đấy. Cái gì? em nghe thì men cái này Watch out! có cái này Anh này cái gì đó, tổ, cái gì. อัดกูลงมาเลย có cái lỗ này anh đi em có bạn đang em rồi vô อะไร có เคยกับ ADS ฉาก ADS ฉาก ก็ฉากเว้ย Đấy đi rồi. Watch ตา out! ตะเคียนตาตะเคียน Tới đây, alien này hen. Watch out! anh hai con mò Watch Alien, out! alien. Anh không hỏi chứ anh làm gì anh không biết à? Watch เดี๋ยว out! ก็ให้เดี๋ยวฮัลโหลจะเป่าจะเป่าข้านุ้ยเดี๋ยว Cái này là mấy con nói cho. Đây tậpผม. จะเป่า Đây แล้ว tậpผม. Đây tậpผม. đây ta phòng lâu nết ê lên lúc mấy mò ai đâu bro xin nết mà ai nết mà ai Cái mà hay chúa. cô nào xuống ป้าให้ด้วยเดี๋ยวชวน Ui. Watch เรา out! เราหมดสอง Ở đâu mới là chung à bro. xuống à มา bro แล้วหวัง Nhiều quá. Watch out! Chúng mình nói ổng. Bây giờ một điểm. Ấy hay Watch up out! Bố up tiền cho nó. เปียฮารา Up สิ tiền เนี่ย là sao? Watch out! Chung à bro. อ๋อมีบอกสินชัวให้ cái khát tâm con là về ô à đi sặc về đâu rồi đâu chỉ ấy chỉ na ôi khác Awesome! lên xuống về lại đó đi lá ồ mẹ extended Macbell chú hắn này dữ chú các bác anti đồ nào ô Đây có gì đâu. ก็จะให้หมดก็ต้องมาสิ Peter sẽ apa sa USG so. ก็หมดต้องมาตัวขัดตั้งอ่า i motor ka khala ni ai rong eng le a silver vela ini to pol va ha ni mo Nét gan lời lo. bo nei thi pakhat ka lei pathi ka lei sin Lời lo. ai pakhat la lei thei la thi na chu ready ma Gì có gì? ready ma เอ้ยเดี๋ยวช่วงไงไปแฮร์วี่ต้องสุดๆแล้วนะที่เราเลยไปแล้วเช่นกัน Tôi em mà. รอแล้วเขาก็ยิงพูดแล้วเนาะ I porto i calcugani so. ก็เลยช่วยโดนกันทีเดียว kal pui pe la mi jan se mero esa Ồ. ai Đồ lại đâu. Đinh vùng Đấy. chia. ke chu mo ka du lo ka tiền cho in ti lo mo ka lang la Rồi game gì à? yes kan dai em Yêu ni gì số ai khác thì mà lấy nó có nó số ăn tan gì là vắng. Rồi đều xác định xuân chỉ là các mũ ăn ấm đâu. i mo lo chu an ni lo wang ka stop nem to to Thật đi to đồ. audio Kiếm เรา đâu. เทสแม่งกูก็วันแบบไหนก่อน Ồ. Còn khi nào xuất hiện xuân các bờ người bên trên là hàng. เอาต้อง Sao phải เขา buồn. ก็ไม่ได้ hey ma fuck อ่ะไม่เท่เลยเนี่ยนี่กลัวจะสู้ยังไง speed ข้างไอ้ตัวเวลาแช่โมล่ะอะไรครับทีก็คอมเมนต์ก็คอมเมนต์ก็คอมเมนต์อันจะแช่อ่ะก็เดี๋ยวก็จงกันนะครับก็ Tôi hút được motor. ก็เดี๋ยวก็จงกันนะครับคอมเมนต์ Ai จะ đâu แช่ ơi. USG garage mo dahan. Hmm. Pag ไม่เราไม่เราไม่ก็เล่น
chỉ là cái ăn lặng đang bắt À, in có nè. hẳn xích. Có Watch hẳn out. Umina. Ăn nó xấu. 두대 Rồi, cái chả. 헤어 딩어 Ăn đinh rồi. rồi. Ít chả cả ăn đinh con, ăn đinh con. Đứng rồi. 와 포테이토 về ra potato cái gì nó bắt đầu này 오빠 전 볼템이네. Đó mà. Nó không phải tốt đâu bro. motor xe có thằng 수수, please. vô tệ hắn sủa lên hai này Ai hát tuần xấu tổ. Go. gara số gì Có đủ đồn. Ai garage. lên Facebook là thế lên Facebook là thế hắn sủa tụi thì đùa thò Knock kalau tumzo kasi. gara số gì đâu mì Garage daw compound. anh nghĩ chia sẻ Garage ni ito. Để garage có. Ako nawa compound ako. 아이, 그 녹도 오라. Garage ni nga nila ko siyang law. Oh, hindi. Api apa namanya so? Oh garage apa namanya sih? Nghe cục chui rồi. guys cái này sẽ bắt thằng ai live nó tầm suy Con hệ chế. vô tệ Sinam chang ako 그건 na. 스탠맨이. 정나오라 수. rất là xấu guys anh mình gặp lầu top bằng gì cơ là chắc ông trò xoay đào xe cho hay là lầu top này ngon chỉ 하는 뭐 차고도 chỉ là 하는 거랑 한 차고 뭐 는 메테 엄로. à cái render 놈도 하고 서. 살라. 그래 로테이션어. 굽. 카메라도 하. 컨셉에. 가봐 Kantra. 깜짝이야. 앞에 돼. 옐로. 아마 투선이 아니 저거는 push sang lên Aduh. push sang lên 딱 나. push 아이 이종팔도 뭐지 소리. bây giờ không một 하나 뽑 찍어. 이메 또 나와요. cho xua chúng nó sao guys 가가 Help. 에우 shit 에이 양반이 여기 아이 빨리. and turn scare 여기 당. 나 신태. hey para tu le para las le zombie turn scare le bos UP mango reload rồi le nere ko vinga share 너로. Sente. One v 2 hai boski. Entas back on pakat. Ai. Ban ui ông va chara 이거 mà. kan 낭만이 뭐가 뒤로 그런 수톱 왜 6 Chang 9 Aerox. 9 kills. Ông về task party về task party thì khá mày mà. Wait đâu vậy. Phone yan charge pa anga. Last bet sa loob do na. Last bet stay ha. Uluk vele shot ka ngay do na ni. Tingnan natin charge vele ri sila. Betuin video vel voin in kel vel. Yan nga PRIME anti hi prime. Prime anti hi tu tengen ni BGMI. Prime. Anh tiếng ở buổi nó tấp ông nghe nhỉ chú mới đã tìm chú anh kêu trốn tục tỉ tệ mà
Koi som sarila tin hua topan oman ti te khan ni tu te an ni te bo kan cha si lawa tu chu kan endon kan en how don ani For up team forever. me chu ben pe no देखो अभी तक निकला और इसको 10 की जो टीम खेल निकल जरूर आया था लेकिन जबरदस्त और तगड़ी चीजें एकदम जादू soi ka sha thiam si lawa jar ti wa na fa mak to chin player mak sak deuh deuh hin an chuak chho mo anon ang lawa a mak sak to chin si tu te nge an ni ti vel prime nim bol to mi mo let tu lại hiền thật nó tốt ôi khó हेलो एंड वेलकम। स्वागत में आप लोगों के पास भी 47 पॉइंट्स हैं तो वो भी मैंने बता दिया। Prime Esport tụi tôi đi tụi em kan resource kan này mẹ cái này location and show zero recall and unclassic help me plenty इधर मैं साउंड ब्रिक्सी देंती मेरा आप है तो बन ताकनी ब्रोक से ना POV के anh ra YouTube channel one ai cái này cần anh mấy ông Hindi cái gì đó Hindi Hindu đó hả teams that in general towards the known teams as well, right? The only problem is they're down to em đâu more prime thiếu In general, more every single team that's playing in this group is just really good. It's tough for us to nitpick. But what exactly happened to 8-Bit? They had the best compound to play with. They had the hard cover to play with. But out of nowhere, now we look at the map and they're just not there. They have been vanished. But zero recoil, even they're taking a lot of damage upon themselves. And the last man needs to move in the zone, and that's where he will be eliminated. 8-Bit was holding those compounds where we see the players of zero recoil. They got pushed by 4 different teams, just like it happened to the players of RIP Mizo. And just like RIP Mizo, 8-Bit wasn't able to handle that pressure. They crumbled under it. But now, Assassin in the back lines, I believe, can be that X factor that can swing the game in the favor of either of these teams. Because he's alright. My goodness. Talk about being standing in a corner, right? I mean, he's standing on a pixel right now. That's what he's doing. He needs to move outside of that
house, and he knows as soon as he does so, he will be shot at by so many different angles, and Assassin somewhere down line is probably just going to give his lifeline away to that wall of death. Look at the final two teams now 4v4. duking it out against each other. As you mentioned, it's going to be 4v4 battle, but Prime already kicking things off on a great note. Team Forever lost out on 2 players. Even Assassin's been taken care of by the side of Team Forever. Before now for Team Forever, yeah, the survival's looking dire, and eventually they will be eliminated from the game just like that. What a way to close. RIP Mizo 8-bit wasn't able to handle that. Can be that X factor that can swing the game in the favor of either of these teams, because he's alright. My goodness. No Talk about way. being standing in a corner, right? I mean, he's standing on a pixel right now. That's what he's doing. Needs to move outside of that house, and he knows as soon as he does so, he will be shot at by so many different angles, and Assassin somewhere down line is probably just going to give his lifeline away to that wall of death. Look at the final two teams now 4v4. duking it out against each other. As you mentioned, it's going to be 4v4 battle, but Prime already kicking things off on a great note. Team Forever lost out on 2 players. Even Assassin's been taken care of by the side of Team Forever. Before now for Team Forever, yeah, the survival's looking dire. I mean, for Galaxy, once again, As a Prime Esports, but Jelly is fast and quick to get in and trigger the revive. Admina knocked out, as you mentioned. The revive's going to be there, so no issues on the board for Godlike for now. I mean, at this point in time, Godlike cannot even afford to lose out on any of their players. Prime Shank's up close and personal towards Simp, and I think so Shanks is looking forward to open the fray up as well. Simp instead just backing away towards his teammate. It's time to reunite, and I like that play as well. It's quite mature. Look at this, Evan Chop capitalizing on Team Prime, being a little bit of that situation. 2 of their players isolated, and Brook is almost taking his final breaths over here. Toxic will deal with him. Okay. There you go. Toxic living up to his name. Little bit of that BMing. We love that. But where does that leave the players of Team Prime? Just Shanks surviving. He's conquered the ocean. Can he conquer the desert of Miramar? That's the big question. But with very limited supply and just that one last member surviving, I like this little bit of that disengagement coming in from Team Godlike, deciding to reposition themselves. But let's not forget Genji. What is he doing inside of that vehicle? Good question. It's trying to be one of those sneaky plays. I mean, just trying to stay inside of the vehicle, hoping that no one's going to actually check that vehicle too. And it might just work out. It's one of those plays that is quite off, but sometimes it does tend to work out because teams do not really tend to check those vehicles that are isolated in a spot. And for now, for Genji, is looking quite good. He's got the entirety of Godlike right next to him, and the man's just waiting for at least one of the men to step out in the open. As soon as that happens, he will be able to get that opener and instantly reposition. But look at RIP once again. Chaser knocked out in the open. No going back from this. RIP, the entire team is trying to move inside the circle as well, but they're just getting a lot of damage being dished out upon themselves, so they cannot even directly move inside of the zone. But they need to do something. The idea was right for Rush if possible, right? They wanted to keep that lower ridges to themselves, but while doing so, they got picked off. Now UP50 having such a good position for themselves, and look at the circle shift at them. Now this is exactly the spot I would like to have the players for Rush if possible. At this point, oh my god, Lord just giving his position away, and he might be in for some smacking because Mighty, he spotted them. I think so the players already know his position. They saw an entire team just rotate out in the open. A lot of shots were taken against him. And yeah, Lord is out in the open, but he's also got no chance. Considering the fact that if he does try to get back up on his feet and try and move in towards those silos, he will instantly be taken down. So Lord just needs to keep his position anonymous at this point in time. Just make sure he's not really moving a lot. If he does, then his backs will be exposed. But for now, 8-bit. Even they chop inside of a fight against the side of Team Forever, and I do not really have that good a feeling about this. And Mac gets ran over. Team Forever, of course, being brutal as ever before. Oh, poor Mac. He was the one trying to provide that support fire. Was spotted out, and Team Forever dealt with the threat instantly. And now 8-bit, they're in a whole world of trouble. And the big question is, what does Mighty do from here on? Omega, having spotted him out, Team Forever still need to infiltrate themselves inside the circle, and in order to doing so, they have to deal with the players of 8-bit. One already being dealt with, and suddenly 8-bit, they had a good position to themselves, but look at them all scattered apart.
Look at Juicy. He's got that little bit of that high ground advantage, but can he provide that cover fire, Necro? That is the big question. Looking at the map just makes me even more tensed. There's so many teams inside of that city, a big cluster of teams, and as soon as the circle moves away from that city, man, just imagine the chaos that will be there. Majority of the teams inside of the circle, they UP50 MD TMG DCENT Prime asang zonin pakatulawa godlike jo thati tawa TLX zonin charsa khianin NV ti ho nom boka team 2 mi pakat solo la om boka team advance khat ni thumli nga ruksari riat kuwa team kuwain team sompali na dama achunga yan team kuwan luta team nga te chunga nom no thungani. They are in the zone for now, but there's a high chance the circle is going to move away from that spot. Decent, even they're taking a lot of damage upon themselves from a couple of those teams that are around them. Team Limra is there in the front lines too. Envy in a really good spot as well with the high ground. 8-Bit Juicy's there too in the back lines with the high ground that he's gotten to play with. Zero recall, they have been completely eliminated from the game too. And for now, focusing on this fight, RIP against the side of Seven Shores. Both these teams have the same game plan to play with, but eventually it's probably going to be the side of RIP to come out on top, as they've already managed to find the opening. The man's inside of the smoke for now, he's just constantly going for the spam as well, and Flick YT just blows up that vehicle. He gets the knockout, the confirmation is not that far away. Indeed it isn't. As Toxic, he needs to retaliate back, and for the players of Rush if possible, you've got Flick. He's holding on. The captain, he's thrown his hat into the ring. And now he wants to get some nice juicy finishes for himself. As Toxic still alive though. For how long? Aru already down on his knees. And Rush if possible, they will have to execute this Rush in order to make sure they've got things at bay. Need to recuperate a little bit. But Anaya ngor vom bathalo hepon gati china mo ka ito china ang anaya ngor avom ta antul lo ni jon ahla vom dek tur ni athiam ke ta takin bakatien ron vom fu ta ki lo ta nang aya ron vom les mo ka ti do na ani ka aron shdo na wa lai te kha nirvana ki he da ke ron box ting ki lai ki anan che tang ka ti hemitain web joinin chan sa thai don ti da on lut theng ni wana ma lo ki zon dona sera ta fe to be thini Aru does not have enough na ka lo en me lo in khel di pok lo sa lo ang even lo book sin en geila bok ro ki tun lai hype lo ve bok na an tling nge tling lo bok sa lo to Team 4 lampang hi. I mess this grenade could be devastating, and indeed it is. Flick leading the charge, has managed to find the knock though, but look at UP50, they're making those moves out there. They really want to get inside the circle and rush if possible. Lord, he's got some HP to work around with. Couple more grenades, and that could be it. Seven Shores. Toxic, the only player left alive. And his teammate is begging for that revive. But there's a high chance as he goes for that revive. Spam might just come through the smoke. RIP, but the backs are looking quite exposed. They need to be very off the back lines too. There's another team right there. The circle once again shifting towards the city, so that's a good news for all the teams that are playing inside of the city. But there's still a decent amount of teams left out from that zone. A push comes through. Seven Shores once again starting to face the brunt. It's quite a dicey spot to come out on top for him. But RIP, they're taking a lot of damage themselves. M4 versus M4 up close and personal. And this time it's going to be Aru to come out on top in that fight. RIP, what a big blunder this is. This indeed is. Where are the remainder of the players? Nirvana all out in his open. And he gets picked off. But look at the circle shift. Team Forever have such a good position. Now everybody has to move in like flies. Look at Godlike. They're trying to carve their way inside the zone. Siam already being dealt with. Medal down to their final member, Paradox. But how long can he survive? As now even the players of Decent are trying to make a move. And 80 looking and ramming at Paradox's door. Still survives another day. But no. Paradox having been dealt with now. Team Limra also trying to close in. But look at Godlike. Jelly the final surviving member. They've got 8 finishes already. But how much more can they salvage for themselves? Exactly. The Wall of Death is doing some constant damage against the players. Luckily enough, Jelly was the only man to breach in the safe lines. So it was looking good.
And now Jelly's got a couple of more teams in the front lines to take care of, but I'm not sure how well he's going to be able to deal with that threat. Good like Jelly. Jelly slowly and steadily trying to move in from the outskirts, but eventually he gets caught with a spray. UP50, of course, they're going to put an end to his misery. And now you've got decent up against the likes of TMG. TMG are units all the way to back lines, but the two players up close and personal, they can't cause a lot of issues. And look at the likes of Team Limra. All the way outside of the blue, they're taking lots. Also in the top 6. Exactly. Team Forever just really good when it comes to that positioning gameplay. Somehow always find themselves in a really good spot inside of the zone. Wow, UP50. 69. Nice name from the side of Kana. Able to find that opener. Now for Team Forever, MJ, yeah, has got no other choice than to move out of the open. He also needs to move inside of the zone. Team Forever. Omega is also in the open fields. Not sure how well he's going to be able to play that position, but always getting pounced upon by a foe. That's quite close. He jumps down, gets the knockout onto Obase, and Juicy almost could have found both the players. But now Team Forever taking down to just that one last surviving player from having the most advantage inside the final few moments. Now taken down to a one-man squad, and now Omega's going to be having so much pressure being shifted on top of his shoulders. Let's not forget about Toxic. He wants to get inside the circle. Yeah, Omega might have the best position, but it's usually lonely at the top, as the saying goes. But for UP50 and TMG, what a nice comeback from their side. Both these teams struggling in the first game of Erangel. But now Omega has a lot on his plate. Big question so far is how does he deal against situations like this? Damage. It's now still 4 teams No alive. damage. Toxic. He could be the one who could throw a spanner towards of the players of UP50. Nobody's paying attention to that one lad. And these grenades, Omega needs to be very watchful. And Toxic in back from the back line reveals his position, gets that one finish. What a game for Seven Showman. Lúc mình chúng nó bị tao chỉ đã lâu được tao cả này đâu ha mi ha mi tao ni anh ni em lệ in here for any đâu One single strike, and that's going to be good enough to shake the entire lobby. Now we've got the final two teams, ladies and gentlemen, in this stage 8 of the game. Prime ho As ga UP50, they're looking forward to face inong off against tirenga an TMG. hek chiang nge ni mi ti ta nghe niang an khel that awang khanin an het chu mi khami omna spot an chat chat te inon ti ta thing kha chuanin ke jong alo en ve box si lo ka lo khave lo ai ka so lo wa an hek chiang em ti kha lakina chuanin an chat don tuk an hek le hek lo kha chu mara churin hle lo ve bias an bias taka ti lo chuan nghe niang poisa in chu ti khati ten tia min poisa an khel ti bel ten oma soi thom ta kha oma ma se ro an ai ji pe chi va an mu presence rin le lom ve kho mai ang lo wa kha pakhat an khel chin kha khel chin kha o Among Us ang dawin sas heavy ang lo ta ka mo and it won't be a 2v2 chicken battle. dinner do Find out is going to be the one to come through victorious, but unfortunately for UP50, the wall of death is forcing them outside of their comfort zone. They need to move inside of the circle, and this is where the players of TMG they might just have the advantage. But UP50 looking forward to pounce. Awahan potato kan ha ti kan ha Out of the circle. This is where the players of TMG they might just have the advantage. But UP50 looking forward to pounce on the opportunity, but instead they get denied instantly. It's going to be the players of TMG this time to start things off. A team that pretty much got eliminated in the very first positions of in the map of Erangel and suddenly has redeemed themselves and now are in the race of the top 4. This is what we let's go.
Santok Wet. round 1 of this Ano year's ko? PGIS. So that is, I think, one new change that we have seen a lot of undergod teams take into consideration, that these off drops can actually work Sanok out quite ano na well lang? for you. But right off the bat, Prime. one big drop clash. Prime and it is hậu Paradise Resort tiền after chia all, for đơn the nhân đi. reason there Ano are đó big này. fights happening in that position. But Kambang, over here Big we have fight TMG going happening. up against Galaxy, a rematch of what happened in the game of Erangel a few moments ago. Oh, I like this new rivalry. Kampong this time is one of those areas that they have selected for themselves. As Devil, he needs to hold the ground. Oh! No, Nova, the grenade, and he comes in charging from the back lines. And suddenly, the winners of the previous game, they're on the verge of extinction. Now Shivam, one of the final surviving members, is Nova. He's on fire. He's gotten 3 eliminations to his name, and he's going to chase down Shivam, running around like cats over here. And there you have it. DP gets that final swing and dig them 6 feet under. What a hilarious fight, but what a brilliant win for Galaxy Esport right off the bat as well. That run around the corner, he almost managed to avoid all 3 of them, but as soon as he thought, all right, maybe I can run indoors and stay alive, he got picked off. But over here, Team Limra up against UP50, and I think, yeah, there's no bringing KSR back into this. If Hesperos or his teammate, either of one of them finds a nade or even a Molotov, did they secure a knock on the flank as well? I'm really keen to see where Kana is, because KSR, he's got no chance that he can survive there unless and until somebody from Team Limra overextends in that particular situation. For Team Limra, this is a nice start. I think they've Kana knocked out as well. I think Limra, they have a big advantage in this fight. They do not have the best of the weaponries. He's not. And yeah, Kana still trying to move around. He needs to get the hell out of there. But for Team Limra, they also need to redeem themselves. I'm liking where we are proceeding, Johnny. Because the winners of the previous game, they've been eliminated. So new winners, but for new version. Now this is something that they have really never seen this through. New version always like to be in control of things. And now Eschord, he's barely even struggling to breathe inside the waters. As Team Forever. Cái số shit là cho nên round 4 à hiện in top 4 anh trình đó na. Cái mình anh खेल na hiện. Các ta tính lâu hậu khá World Cup ăn đầu anh खेल lại đón tí này chú. Chân sẵn này vết ắt là hậu bộ với ắt là hậu bộ ha chân sẵn này vết. Team xong vào khi anh ta trò ông gì chú. Ắt với na team Berlin trình ta choan ắt là hậu ka top 5 phát ra sòng vào thanh cả tôi team sòng bạc hạt cả chân sẵn này này chú kinh lệ thấy nó chân sẵn là ông tí na này chú kinh lệ thấy nó chân sẵn Quick, so they do manage to make that escape. You wanted a Lamborghini, right? Sorry? You did want a Lamborghini. No, I right? wanted a Bugatti. Just so I could I mean, go in around. real life? I mean, if I can get it in real life, that would be better. In Or real maybe- life, I would take the Lamborghini as well. I would take that the is coupe exactly in what real I- life, my man. Anh POV anh That is exactly where I was trying to get there. nó xem ấy No, anh I xem would ấy have loved đó to hear you say, having both would be even better. I mean, one would be Tuma. fine for me. I am not that greedy. So if anyone wants to give me a Lamborghini, you know where to reach out. But again, coming back to this particular matchup. So, Team Forever having lost out on Oasis. Now, they're also starting to feel a little uncomfy. Because considering how they started things off the first 2 games, they did amass a lot of those points, right? Still sitting around 25 to 28 points, which is quite decent considering you've got top 4 qualifying. So, for now, Team Forever, Prime. this is where they get truly tested. But for Prime Esports, man, I've been loving this team. And I would really want them to make a comeback in this matchup. Yeah, but I mean, if Necro sees what is happening right now, I'm pretty sure he's going to be upset. He's not a huge fan of teams rotating in a single car. And of course, it is Sanok, 3 players in a car. That is a lot of noise you're making going around. Luckily for them, you see on the radar, there's no one close to them. And of course, one thing I wanted to point out, 8-bit, brilliant way to start off their game. So they took a 4-man widespread as well, their initial drop.
They had one player towards the eastern shoreline of that Ruins Island, one on Ruins, one towards Tambang, and one just underneath the player of Tambang, where all 4 players can play as a duo, individually split into twos, but they will have a lot of area cover to go for a loot and information. So they have a lot of information to work with, but the pressure will start to develop upon them in a few short moments. This is exactly what I really want to discuss with you, considering teammates. At laho. They go on for those plays in the early games. It's understandable. Even during those Som late ni le games, pare man, teams you le can round have chi raw at la examples zinga and top raw battles there. 15 ho khan In the an khel previous le matchup don with world Myanmar, card even in those final awai circles, in they had team that som big spread. ruk le And pali I feel chuan like world the card reason why they atangin got som paruk an eliminated tling chawle was ang because of samia that. I think Team 8-Bit needs to understand that towards the end, at least in the map of alo Sabah, bome if they sort of keep things together, keep their players quite tight, that could be the way to go. I 100% agree with that. I mean, so one thing about 8-Bit is their positional awareness is brilliant. You could not find a better team with better positioning inside of the game, right? Apart from Prime Esports, apparently. But 8-Bit have been phenomenal in finding their ways inside the circles, finding the prime spots to stay comfortable, stay hidden for the late game stages, and be prepared for the aggression towards them. But the problem arises for them whenever they are caught in that aggression, because I think one thing they missed out on was the fact that alright, from round 3 to round 4, the teams have just gone absolutely insane. But look at that, we have the next shift. It's quite a central one, but Prime Esports now, they are in a fight of their own against Rush if possible. 2 players knocked out, 2 behind the hill spotted out as well. This should be an easy wrap up for the side of Prime Esports. Brooks going for the push. By the time Lord brings his HP back up, Tuan Riz na nasa mama ni talaga jo Riz. Brooks would already be at the top, and in fact, he does get finished off. Flick Whitey, the last man left standing, and he's going to be run over. All 4 eliminations wrapped up, and it took about less than 30 seconds. I love this. I love this from Prime Esports. They've decided, I think they were overthinking in that game. Could not get enough points, but this time, Rush if possible, Mizo. Oh my god, things are looking really rough for them. But now, 8-Bit trying to cross over that bridge, and they've got quite a lot of teams to deal with. Yeah. You've got Decent holding the high ground. You've got another team. I think it's also the players of Team Forever. An hek tia rin naka an lau nei ta ni chu tam tak chuan. An hek tia hei rin na haum thin ta ni chu. Team kan shit vak lo han ni ti mai ang hai hui. Kan vai khat chin an ta ni te ni pe chuan. An thiam ve sim se bani ha. Ahunan game khata. Ahunan fight da. Mo ha poi mo re ni. Độ thầy na. Độ thầy nan này nè. Tôi là han fight da ha en lo ho. Blind đâu ha nó tan sa ni chu. Ê, hiền. Blind lúc tục tặc mày ha nó tan sa box xiên tía hẳn tía tía. Ê, tại hiền nó tan sa rung ni chu. Hiền. But look at that, we have the next shift. It's quite a central one, but Prime Esports now. Ô lúc đâu là lâu cạp tỏ mày đủ to kìa mà. If possible, 2 players knocked out, 2 behind the hill spotted out as well. This should be an easy wrap up for the side of Prime Esports. Brooks going for the push. By the time Lord brings his HP back up, Brooks would already be at the top, and in fact, he does get finished off. Flick Whitey, the last man left standing, and he's going to be run over. All 4 eliminations wrapped up, and it took about, well, less than 30 seconds. I love this. I love this from Prime Esports. They've decided, I think they were overthinking in that game of Miramar. Could not get enough points, but this time, Rush if possible, Mizo. Oh my god, things are looking really rough. Might be looking out for him, and Juicy, no. Ole. Completely oblivious of the fact that AT is really closed in. One good grenade, and Juicy might get taken down. I don't think they are oblivious. I think Juicy, the damage did come in from Decent. They had the hill under control, so that high ground vantage does give you vision of the bridge. And I like this play from the side of 8-Bit as well. Perfect counter. Had they just kept going forward, or had they moved towards the right-hand side, then the line of fire would be available towards, well, there's another squad waiting for them on the other side. So they would get sandwiched, but they need to isolate these fights. This ridge allows them to take care of Decent first, move up the hill, and then take the fight across the ridge again, zero recoil. So I love this play, but the execution, it will be a little bit more complicated just because of how the players of Decent are laid out. Exactly. This is what I wanted to talk and mention about. Far from comfort for Decent.
could find themselves sandwiched. And for 8-bit, I like this movement. Bait and switch strat coming in, and there you go. Juicy was exactly waiting for this opportunity and now has light things up. Rahul being dealt with, and the high ground position that he was holding was so important. And now trying to get towards his teammate, Juicy, he's going to get the confirmation. Another little off play is Ronnie going towards the flank, because look at that. Now they have Ronnie isolated in a 1v3, but Sarthak! Oh no. Yeah, this is going to be hilarious, funny, and kind of awkward for Aditya. His feet get spotted out and he gets shot right in his ankles. That is the ankle breaker of BGMI. Indeed it is. And now, what does Juicy do in this situation? Does he try to force a revive considering 0 recoil? They've made themselves a part of this fight, a trifecta of death going on, and Decent could be the patty in the sandwich. He's in this situation for 0 recoil though. They started off really well in her angle. Miramar, good game, did not go the way they wanted, and Ronnie, I think, is pretty much a dead man walking. There's no way on earth that Woni could get back to him, get that revive, and reset that particular fight. But Aditya being dealt with now again. This is the third time we're seeing them not Aditya really not making those contributions. Yeah. And alarm bells might be tolling for 8-bit. I mean, he's a buddy of mine, but I have to say that was not a smart play right there. He started to fall back the exact same direction where he got knocked out. I mean, I understand he wanted to get close to Juicy to get that revive in, but it was a tough call about how you make it happen. On the other hand, though, Mighty and Mac have actually moved out of position, so they have fallen back, and now Juicy needs to fall back as well to join them inside the circle. This is time when you start thinking about your endgame rotations, where you want to position to play that endgame scenario. To get 0 recoil as well. They completely abandoned that fight. They do not care that they weren't able to secure any finishes against Decent. They do not care that they only got 1 frag from the side of 8-bit. Even though they could have walked away with 3 to 4, they just want the zone control. Look at this. Decent managed to get a revive on Ronnie. Yeah. And again, for men, Lazo ilang prime ho chu nge ang condition. Ano tay dani turang ka muwa ki. Hek ni selang chuan. Khoya tanga lungen tum ka shelawa. Location mu thai lise chu halai loot thanga. Mo halai pen loot chau thai. Ai pen loot thai. Hek chun ni law turang ayang. Yeah. And again, for Impact 3 men strong did but for Galaxy, already having dealt with Simp. And heck, so Azam comes out of nowhere and puts him down to the ground. And that being said, heck na ingin sui loi chan prime hau yan chumi team chun that na sal tu wangin complain na mi nge om ji sim la ti an heck chuan an man mayang teo lo an man mai chu rang ngang kilin sui nge tu te thawa nge hau in tum nge ka thalo quite 5 finishes strong. And do they have enough time to chon lam chu om khel that lo chon chon lam chu om nhai nhai revive for 0 recoil. First of all, I mean, my apologies to khel that lo but zone tak nun han nei hi chu khel that har khoba. He was standing on top of a rock lining up his shot. So he did deserve to get taken out, but his teammates did recover quite nicely. Those were instant. First match an dinara Miramar and tu suna prime ho kha. So san ho ka hian hai. Rong khel chau le 4 kill nei to pathun thi to ma se ta hi chon. Pathun thi to a. Instantaneous to trade out frags to bring him back into the game, but here's the timing of it all. Do have MJ taking position, he's lining them up, seeing exactly exactly where the players of 0 recoil are. I think Sarthak, he has been spotted out in the distance as well, but MJ needs to be careful. He needs his team to take this fight. He can't do it alone. Has 5 grenades to work around with. And now he's maybe down right tight more. Too far. Should have really cooked in that grenade. Should have really caused that panic button to hit, at least for the players. Down right. Recoil. Down if right. they go unchecked, we know there could be a big nuisance inside the lobby. And Team Forever, they're tanking up that damage. But the moment you have that 5th circle, it really starts to hurt. Look on the radar. The man closest to MJ. He is constantly looking in this direction, but that nade
Well, Assassin, he is going to be dropped down to 50 HP. I think the next one might do the trick. He gets forced out of cover, but he has backup in the backline, so MJ can't really commit a spray to this fight. He will have to settle for that damage from the nade and basically be a nuisance to the players of Zero Recoil, pushing inside the circle as well. But few players in the backline, Sarthak and Azam, have actually made it through. It shouldn't be too difficult for the other two players to follow up as well. MJ might have just dug his own grave over here. He really needs some cover. Prime hậu chơi nào? Prime hậu chứ bộ. It's really not having that vision, and seems like he's gonna feel quite gutted, quite alone. He's getting taken out, I believe. For sure. I mean, I don't see a world where he gets away. That would be absolute daylight robbery as MJ deciding to close in, trying to inch in the gap. But Sarthak, he's got his crosshairs pinned and now trying to light MJ up. Did they get the knock though? But Zero Recoil, still they've got those 5 finishes to their names. Still have that really nice high ground tension as Team Libra. This time, right smack at the center. And will have to convert this one. They have to go big. Yeah, you can't really miss this opportunity. But look at the pandemonium that's happening in the actual quarry itself. A lot of teams stuck on that low ground, and Godlike is one of them. Admino is the last man standing for his team, and the biggest threat up on his head is Brook in the backlines, who will close in a few moments and can pick him off at any given time. And he realizes all that paranoia is kicking in for Admino as well. Oh no, Jelly, even he gets, well, turned to jelly over here. I think the idea was giving all those meds to Admino. He needs to go for that healing battle, but 6 first aids aren't really gonna make the cut. Yeah, indeed. And this time Godlike do not have enough finishes to their names. Just to. And Admino needs to salvage at least 6 to 7 more to still keep the board afloat. Prime hậu khá. Next match cần anh lên à. The same, but the flat areas are a little bit slimmer, so you do not have a lot of footing to work with. But we'll talk about it a little bit later, ladies and gentlemen. Like we were talking about drop clashes. Look at Walnova. We have Prime colliding against RIP Mizo. Oh, this is going to be interesting. Both the teams now in the struggling phase, right? Especially for RIP. Things have been looking really dicey. And rush if possible. There is definitely a possibility they can make the rush happen, but unfortunately, Chaser gets knocked out once again. So far, Chaser hasn't been able to perform. And he's one of those players that is sort of like the powerhouse. Prime hậu hiện anh lâu quay biết những là trò anh nghĩ cho nên ras is possible ta cho nên offensive ta cho anh đó mà đi khi mà là anh đó là đi khi sân cho Prime hậu hiện anh quay biết mà hacker anh đi hết mấy tiêu tí mấy kho offensive ta cho nên all done này khi cái nó có gì lâu đó gì bây giờ chọn chơi ra tụi box anh web đón anh And if Chaser's not able to play well, you clearly do see the entirety of RP slowly and steadily just tumbling down, and that's not a great news. Look at Zoro, some parkour moves and played off by this man. He does hear a lot of footsteps too, and at this point, it's just a common robber chase. Yeah, they were chasing them for a long time, and Zoro finally gets shut down. But Chaser, he's been brought back into the game, so RIP Mizo, there is a little bit of a reset that they have going for themselves, although Prime, they still hold the advantage in this fight. But considering this is a look at what is going on right now in front of us, because Shanks, he does not have a lot to work with. Oh my god! And that is enough. RIP chú bố này đâu anh đón anh kill đòn hi anh thiêm tất lồm bò lô tê chơi sờ tao Nirvana tao cái lại anh triệt chiến đó bộ đâm bây bộ về măng lâu anh nuôi thầy tất này kinh hậu hiền Prime hậu hiền ngày nào ông lâu này kim thì ngày nào ông lâu này team đăng tan bộ complain nó chi nè anh chú tay nghe hệ mi theo hiền nè thì cả tụi mình sẽ lâu mò hacker anh nè mà Godlike the bộ chỉ ăn quay pa cho thiêm em Godlike the bộ thì boy ship mày nè India mà fence ngà bер Godlike the bộ
mi đi vàng cho nên là complain cho ông đó nghe nghe khi hắn soul hậu thì ta sẽ kinh hậu khi xoay ông chuông là vàng soul hậu thì ta sẽ xoay ông đó chuông lâu ama rồi chú POV này na ha hết cả anh đi lâu gì ha anh proof anh đi ông mà ha anh xoay luôn rồi na chú anh big tour anh cái gì team hemite team hit rồi prime đầu in showdown real cái gì final là bộ lụt thầy tour bây giờ là BGS grand finale mà lên lên Enough chaser again on his knees, and this time there might be no escape. Atlan like anh nó anh nhớ lúc nào ha A lot to work with. Look at what là cái na chaser khi anh nó đàn khi cái tan ôm tì xuyên đi mua anh lo anh ngar mà nó có chú lúc số ngắt đi ôm tiền đi shit thấy cái là hiền vẫn mọc về alo pick log box ya aron lan china ADS ngồi rồi they'll hold the advantage in this fight, but em một chút dịch lâu ông mình là tí thấy túa này hi về nào chút mày sát lệ tất sát lệ heavy cái bon cái sát lệ chị túa đạo han chân chú cái anh chiêu này đó chân chui pick log á player hi up position hi chef cái mi lo ta hi enemy chaser hi enemy cái shallow túa đạo hiền ngồi te ok lại te sát lệ tất cái bộ cái sát lệ tất ba this is an early fight. Necro, look at what is going on right now in front of us, because Shanks, he does not have a lot to work with. I like it. Oh my one god! Mag, and that is enough. Chaser again on his knees, and this time there might be no escape. Oh, the second weapon's even deadlier. DBS in the hand. Not at that range, though. Yeah, I mean, yeah, of course at that range not, but he's trying to close on up though, right? So at loss, high chance he might just be able to get that closure, but the remaining two players instantly just flying out from that area. You got to rush in the opposite direction now. Yeah. I mean, they are technically rushing though, somewhere. And it is possible for them. RIP, man, facing off some real troubles off the rip like that. It's definitely something that's going to put them in such a bad mood, and already really bad for them. Lord is well knocked out now at this point in time. RAP, they're done for in the game. They know they're probably not going to be the one to move on forward inside of the top four. At this point in time, they can just try to play the spoiler and have fun. But again, I mean, is this really that heartbreaking, is it? Because, yeah, you keep your hopes and dreams eyed out on that, on the qualification. What on? Who's the pressure him? Mất tài ra với anh thì phút step bao xếp về thế nhiều không bị nào xếp phải lâu anh xếp phải cái ring chết lâu phút step tu mà sẽ anh POV anh tổ miêu và anh hack lâu thì chút anh xoay tổ miêu bốc xếp anh lâu hack về thầy thấu cái gì mấy cái cái anh này thì đến xoay nó sạch vào á anh về cái này prime hậu tiền bây giờ cái trên ID inbox này ra là prime hậu đến tụ tên luôn thì trên group ạ prime hậu đến tụ tên tiền cái anh chun zoom tụ rằng ai là match kan kẹp phải đằng cái anh chun zoom bằng kia rồi thôi các sát về lại rất đẹp bộ. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real-life weapon. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Là cái này về làm bằng không hết, chất số về là đó là prime làm bằng các chú cắn đủ to đấy nga. Là khi nào prime, prime mà tên là ăn leo. Naltro Itu cho em phải con. Ra là. Ôi. Ít sẽ đến cuối đầu mấy lần live rồi. Ege. Là con chín ăn đâu lần tụi. Thì quay về vác tụi. Anh đi đợi nó phải chơi rồi. Basketball jersey tông hoàn hảo tụi. Team đâu còn lại cái chuyện gì sẽ他们安诺他做，你水开上会是 assess 个地方。
tuna weekend dia nok dang hang e ilawi fu sa pasir ni nga fu sa pasir ong tro fu sa pasir em at zuan ta kan alo tin rok to alang box to alo cha shoot to taro o ai siam rem to atam pe dong long tha ti kha ashe phal o kha dia mo ajam thari kha sia ti na ni chu tro azuan thak le then ba khan ava pik to kha ava tin don ang no asiat phap ta ding no ti ma se an check thau box si an ni lo an te box si ai na kiếm tỏ bộ ngạc kì lắm à chiêng mèng thu chiêng mèng thu chiêng mèng thu chiêng mèng linh thú mình cái là tắc khai lại để các lầu em chiêng lầu chừng weekend di bika suka sa na berso pani mi soi ai về thích nào hơn prime cái anh hai mi dấu prime cần đi hiểu cái cho cần pick lộc này ai chỉ có các mùi lo các mùi thề đâu đó là prime cái gì ai gì anh là han ha cái tôi xong cái gì cái tên cái gì cái say endo cái khuyên rồi một rồi yes anh xem thằng đó Evo mi dấu prime cần hiểu guys tụi này Evo from prime Evo from prime mà đi ta cái anh này tụi này tụi mất chicken lock đấy ạ rồi anh này đo lòng guys luôn guys xuống anh thanh vào đầu mấy theo đi ra mà không muốn đâu mới chỉ đồn anh bro anh thanh đồn bro không có đồn này được không ít kiện đồn cái có lần không có thầy đâu quá thề đâu ơi mất ống xia là hậu đấy cho nó coi số rất lâu nó không thấy gì đâu anh chắc là không quên gì khó mà ông không thể đâu tôi tỏ hai biệt ạ cái này là su hai biệt thì nhìn lụt trên đó à đâu mà Lisbon nó đâu nữa anh dính này ấy I need a một bên scope. một tuần alo cha swear là sao đó mà đi vào đây hả condition đó em được rồi cái gì cái tụi nó tụi nó xí cái này đi rồi hoàn lắm rồi nuôi mal mà này mini技能说Windows Belgium I got supplies. One. Anh nói có game thế. cũng như còn phân điểm là background of open things. I got supplies. I got supplies. Cho cái nhóm mình. Cho mấy gì cho chẳng tin. Anh nó mang em lấy cái tiền chứ anh unfollow mà. Cháu cho nó vậy. Ai gì? Cho tôi tạo cái đó. anh lấy tấm gì để tôi có tiền mua xuống xe lồng này ba chốc đầu trong xe lồng I got supplies. chính là mình nói đúng không ta sẽ hay đi ta sẽ không có còn non gì chắc khăn đầu mong này là bọn này nào Watch out. Watch out. I need a mag. sao chứ còn chẳng bốc xịt ấy anh mà đi hành chẹp đòn
có anh thấy xuống hệ bay gần nuôi thấy đâu nào là sẽ đâu chết lạc đàn thủ tinh tinh này như đòn đòn chút sẽ để cho bạn chẳng thôi một thì bol thì tuần đó là vác ini condition oleh petang kan kan kau chút thấy em cái tháo tao ôm mà tao làm cho nên xem chút thấy không gì đó tao ôm đâu không phải lạc chụp bằng ai luôn tôi đến đây trả time Head toward this point. mini lẹ mò còn tao cái gì à mini lẹ nó có này cái nó chứ khó hơn nhiều mà chứ nào Watch out! cái gì biết sẽ là sao tao đây tự sắp xếp con đọc không chưa nhiều đôn một về đến có làm một tôi làm ngõ nó làm cho nó xem đó mà không về thuộc hết chút thì là ông là có thấy nó mà chạy số con chúng số đầu lên cái đánh thủ ông này bật đang ạ coi à cái đã chỉ bảo Watch out! à tôi chào tổ bố pôn lên mà tao lên đảo cô lên đảo à chào lên cô chào hello một mà xong rồi xuống rồi không cái này không khó bố là ai mặc thêm đồ tục bố là hen mò ta xin ông tổ không phải sẽ tôi bảo hết tổ lậu hai bên phải chú lụt pôn nó lụt đâu anh lụt thì mới chết quá đâu con thiếu tricks mặc sao phân đó mà xem mình đâu chán rồi thấu cả đi tại forex ôm xin xịn xong rồi Marked a location. I got supplies. baru Aden phải ngâm bọc xì đâu cái thầu là thầu đấy đang in phải đi là ngó tàu in phải thu min có đâu bây giờ hết em phải cái là bởi vì là vào sao bây giờ cái số không có là bằng xe ta không tệ gặp đến lâu gặp phía rồi nghe phải chứ cái đầu của đó em không trăng cái tên hệ là lụt lang lụt thổi ở đây là làm gì cả làm gì mà em đứng ở cái đồng hồ lâu bố mình còn có được cái này bị đau này đây đâu nó luôn về thôi càng có hoàn toàn chuẩn bị có thể ta bà ra đây đúng không là Watch thầu đấy out! mấy thằng đi nó cặp xuống khi tán đến từ đâu nó chụp đôi mình là có vẻ lẩu mà cái nó ăn cái tổ tên nó mấy thì nhiều phải left side phải đâu ôi opera hun Watch out! coi mồ opera ta hay kamu to mùi lẩu rồi nó tụi bay không hề có sai lẩu ơi liếc phò hơn tay nó phải thì sao Watch out! nó trong đồng cặp có bao bớt hả rồi
Ê, Khôi mày khai đi kem phải à? mà kêu tại nôm. Watch out! Khôi lúng phải đã bị bao. Ô, lúng phải là khi nôm. Lúng phải là lôm. Mặc để đốc please. Ê. Watch out! Ini coy bus này lâu tóc. À, cái này thủ lầu á, mình đập tao kêu. One HP. Bữa lấy phải pay dưới là Pay xong rồi. pay bay còn. Sẽ phải thôi nhưng anh bỏ. Mà sẽ nó potato này. Thì mình chưa ăn mua chứ mà đâu. Thì mình chưa ăn mua. Có lộ. Xích thích em còn. Có thế nào ngon à? Không phải là cái này. Phim Kuro. Các đòn lệ lù đòn. Cần lấy cái vấn đề. Tôi này đó bật con. Có tiền có tựa phải cả hạt sạc em. Cô. Không mua. Anh chỉ bâu. 오빠. 이 곤세라 깝랑라. 잠시만. 그럼. Này Ula, ra đây Này Ula. Kasi trolom. 이zuông thấy 잠시만 좀 안. 제가. Phim Kuro, 인수로. Quân Còn có bị đong bộ. Sao bro? Đây thu con này đâu? Cái này bị là. Nghĩ ba anh tổ đầu mong coi đi. Tổ đầu có thật to lắm. Như nào? Kia sao một thế Bên trong này có chơi tụi nó. Thằng bố lẩu đâu xin. Khá đi đầu đâu bro. Anh đi đầu số đâu mà chú đầu chútเลยà. Aru phone, nó có lúc bên thì lúc. Đầu chút tóc quét ra satu paha. Awesome. Aku lah kau pi kalau amat tak Apple pasok full step ni ya. Aspect live. Game dan gitu kan. Apple pasok full step ni dia lah. Anh mặc lông trò. Ai kata nak tua mo amat tak kan Apple pasok kap tu ni kau pi kau mau. An buang mo. Gawat thui lâu chỗ rồi ha. Em đầu mà. Nó hành hầu thì thật ra hầu phải tung xí lâu cho cho trăng gần lại mấy sẽ tiền. Đồ chicken dinner mấy hát này nè thì Dân tàu tê tàu. itu apa kok? Oke. Nó có đi bên trên là về lắm. Em có bao lô về. Marked a vehicle. Surrender heavy po.
아니 그니까 자 이기는 되려 뭐 shit, quên gần bây giờ là 어 가양 rồi tay về đón 한번 하니 left to tao vào đầu cứ bắn chụp tao ok đi rồi ôi phải là tôi lâu lắm chắc chặt này Watch out! em bu sulok ano nick mo na Klungo I'm not heavy Watch out! yes chalo con có press ang o nãy mà nó cái đang mà mình xuống em không Watch out! Hello mà bắt xuống đấy tôi có first aid anh vui lúc không làm lẻ bro anh nói ạ anh pick con em giờ I'm not sure bro hey 잠깐 có cái tin phần cái nào mà chung hay là cái bài nào Watch out! cái đó nó nice last guy đây ta cũng man masuk let's go come to me còn third party kalau tahan kau Insya Thank Allah you. wow ôi lu về rồi các xuống luôn tôi lại tổng cái đúng là balik dong kalau beda apa đến tổ thuyền về boost cho con này thêm xe cho vào hồ ruồn tủ lại tôi đang copy xuống luôn tôi lui nắng về lui nắng anh lùi chết thì nam mỹ cái tìm dòng hell khi mười Bằng cấp alo bằng không bằng cấp phụ thì sao chạy ngay không chẳng hạn sao đâu thật nhìn kiểu rồi cặp số nào xiro
손에 들고 하는 메이트. cái hit lẻ về khát khao bút xe to là có cái lỗ phèn đó cái con này thì họ thâu ạกูมันเท่านี้มันครึ่งไทยไม่รู้มั้ง qualify ang garing qualify 좀 ครึ่งออกมั้งเฮ้ยไปโดนสุดโดนอัน fucked up เองน้องแมว Master ก็เคสเชียร์กับเราของอัน จักคิวหลักไงalo what tao ก็เฮตลอดนี่โหอาชี smoke เรา yum nó khai nổm trong thất khẩu thêm là ยิงน้ำป่าห้านี่ผมใส่ขึ้นได้เลยสิ nó mau thì cái đó เวลายิงมันปัง smoke มากมั้ง ป่าอ๋อไรค่ะถึงอ่ะยิง right เฮ้ยเฮียนไปตันมั้ง thấy bị ăn liếm mà จะหนีมาฮาน có đi hơn thêm chốc thêm น้าที่เราก็ ทหารที่มีลงบุญและมันเคียน แล้วคนที่เราจบแล้วอ่ะมาหรอตัวที่เราต้องอ๋อ đi hơn nhiều thể ย้อนรูปตอนนั้น บูสต์พวกไอ้ตัวที่เรา시간이 거의 다 대심 셔망 저는 두동후 바깥천에 엔미 로저 이 따차가게 너무 니 올레프 레프 같은 케이크 จะพบปะฮะส่วนแน่ 하나 이게 연 레트 ได้จังแล้ว 그날 롱카 저속 มึงกลับสวนเราสิเรา ที่ 뭐라 어쩌는데 Awesome. 아닌가 봐 ไม่โอยแต่ มึงมากลับน้องเรา 이 좋다 ตกไหม 막 밥도 넌 넣어줄래요? ไอ้กัดตีเลยสวยมาแล้ว sorry กัดเต่าตักกดจุงไปร้อนจังทีนะมั้งกัดยิงก็สปอยล์จริงๆ
smoke so yang oh. Smoke yang atro. Oh. Cậu ơi lật đục. Các bạn ui tập em ó đi lùi lại khá cầm một đầu bắt chính cũng khá là ổn chứ các bạn ui tập em 8 kills 9 kills ang cái này ta 9 kills 9 10 14 14 14 kills and ta 14 15 16 17 18 anh đâu 14 15 16 17 tú lâu mỏ là tôi là thì lại khá prime hậu ha prime hậu chết rồi gần chết rồi hay có một mình tiếp bằng chuyện nè anh lên à chỉ là anh mà bạc ha anh em total points to 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 points child Lê POV anh em Yeah, you keep your hopes and dreams eyed out on prime that, hậu hit on the qualification straight away to semi-final week 1, but we did point out, Necro, we are showing mercy to these teams right now. You do not get directly eliminated, you get put into wildcard if you lose. So for RIP Mizo as well, there is that option. Even if they perform their worst in round 4, they still can go to that wildcard stage and make a comeback to the semi-finals directly. I mean, the comeback though still will be really tough, man. Inside a wild card, everyone's gonna be really sweaty. Top 16 is still easier than top 4, man. Yeah, I mean, you got a point. But still, though, man, it's just going to be really sweaty. It's really going to be sweaty. Wild card for the span of 4 days. In the first 2 days, teams just duke it out. Miramar sok anila te king ma kala enve lo ke enve ngai lo Miramar kan skip in heta weekend match ka enve ngai lo meng ma ke en le no ni de chuin lo en ton ni mai thaya ke chuan eng ma kala en si lo ke enve min phal sak ula lakina hemi so huna chuan in map dang khar nom le mai do na kan ti le chho zel don mo kan ti zel don hadam dawin ngati ani kan ti em mang lungai lo ula relax mo chill dawin During the groups will be randomized, but then later on hadam dawin mo the overall standing. So that reshuffle might just be something that might throw a lot of these teams. Hemi kan enzo hianin ka birthday giveaway ga ne birthday giveaway ta gift ka hong don ni Off guard. And for I was going to say, we have seen the impact of that reshuffle earlier in the grind as well. We have. Some teams were able to perform really well. Some teams were not. Got Simp already connecting that first shot. What like that? Let's see. Now slowly and steadily once again, just looking forward to pushing close and personal. The knockout's going to be accumulated. It's not an issue. But there's another man in the back lines of Godlike, and hopefully they're aware of that player. I mean, even if they aren't really aware, they have isolated this fight into one Johnny versus Các mấy rồi Johnny 3 players. Johnny là cái mà đâu kia ác cục lạc lộ tới Johnny. This is perfect. It's going to get the knock and the finish secured as well. 3 points cục picked lạc up lộ by tới Team Johnny. Godlike, but Simp and Admino were knocked out. They need to go for those Cái mà ăn đâu kia nè. as quickly as possible. Ami akan sele lok lâu chỉ đúng không? Finish him off. He's giving away all this information to his teammate. That's fine. Godlike knows 3 players are taken down and dusted. They can't really do a lot. You never know, Necro. We have always seen those finger be thon ya cancel lok kha har sabe china cook po jon players whenever they're going for revive. Yeah, I mean, you got a point. We're I'm talking extremely about paranoid. hatan se bang Galaxy
Atlan se that vang vang formation Atlan they se had in vang the early vang. phase of the game. They Oh, were don't ready you for that come on. chicken dinner, but yeah, just getting obliterated like that, it's really going to be hurting these players. And it's one of those teams that has been struggling throughout the entire day, so I don't think so there's coming back from this now. And again, I mean, we were Prime ho ka discussing khonum. He tahi mo ngahin umaron rotate chawdon ni. new Wakendy in action, how it will come into play. And of course, one standard thing about Wakendy was everyone rushing close to the center of the circle in the early circles itself to try and gain control or at least set themselves up for that mid game. That has happened, but all of the teams that struck out on the outside of the zone with the first circle forming did not shy away from the fight. So early aggression not denied. Teams are being a part of the action in the early stage as well. TMG, well, they've been left all alone up north. Looking at the screen so far, R4W. All the four players playing together. It's like a well-knit unit. UP50 getting pushed on by one single man from that team. And even he will be dealt with. Galaxy, man, what a bad start. Fourth game of the day as well, down at Dustin. But for UP50, they lost out. Been an awkward clash Prime ho po. Prime Esports Hekaran rin hel ten ne ing ting and while Womex, they have decent cover available for themselves. They want to engage this fight. Prime, they want nothing from it, instantly falling back. They get in that Zima and they are up along them anyway. This vehicle always reminds me of a small family vehicle, right? It reminds me of Mr. Bean, especially in that lime green color. But yeah, I mean, all the four players in this one single vehicle. It does not even have that speed to back it up. No HP one single spray. Yeah, I mean, it is a family vehicle. Can be obliterated in seconds if not taken care of properly. Chung của khối nó nằm khô mà, chung của in. And the only way Prime you hậu can do chú, nghe ăn đó này. Dominic Toretto on your side. Prime mà ta hậu chú. Fast and furious. But unfortunately, that car doesn't allow you to do so. It's neither fast. Teams can't trails. A It's just the boring cái exceptional skip scenarios lẹ đâu when là the gắng circle chết is đấy way chú. too small, and if you need to figure out where the squads can be. Mấy chúng ta skip lẹ I think Team Forever Prime hậu là tầm em hiu. Logo Prime hậu con 8 key sa lâu này để đây tổ. His name is that. Tại hình phải fight này hi. Circles barely moving. And it's the Anh map năng of Candy. I Prime would hậu say it's a fight really luck and fight luck đàn cái này năng. good thinking to have. True. You know, teams are not really going to be making those unwanted moves. Yes. I didn't Everyone's going to be split settled on that same spot, so you I didn't can't set afford to the go for chuck these hop type of Maya. risks, considering it is not exactly risks on this map. And especially it's a mix of a lot of things, especially with the DBS meta in action as well. Owace can sustain himself alone. He is an experienced player, mechanically gifted, everything laid out for him. And as we talked about, a Team Forever, I have a feeling this might be their game, but Prime Esports finally start to kick things off against the players of Decent. 2 knocks secured. And I think they have 3 knocks at this point. Just one last man left standing. It is AT, but I don't think he's going to be standing for long. Yeah, Prime knocking on the door. Straight up a ramp coming through towards the compound. And Prime, considering they've already found the 3 knockouts, yeah, it's their game. No one's going to be stopping them. It is their fight to be accumulated. One last man, his name is that, and even he will be closed on up just like that. And Way fight too luck done easy for the Prime squad. Man, just like that, they have managed to eliminate 2 teams completely from the game. And they made it look, well, too easy. Too easy. Prime in their prime form, I guess. 8 eliminations on the map of in a Wakendy. prime form. And this is a map where the finishes are usually spread prime out book quite ani evenly doni. amongst the top performers. Whoever stays out alive till the late game stages, well, they will have at least 3 to 4 frags on the board to show for it as well. And Prime, I think if this cleanup crew just works this hard till the end game, I think they can make sure that they have like 25 points in total if they win the chicken dinner, that is. Yeah. I'm an 8 points so far. That's a great way to start things off, considering you've got 13 more teams in the lobby. 2 of them, they've taken some individual blows. Thank you for the donation. Cần lò mé. And now you've also got the rest of the remaining teams who are looking pretty healthy. Luckily enough, we haven't really seen any of the known names getting eliminated so far, right? It's only RIP who were showcased the gates of hell. After that, not any big names taking an exit. Team Forever's taken down with a 3-man squad, but it's Team Forever. We know they have been super consistent from the start. Yeah. And I think Team Forever, again, with these experienced teams,
You can't really deny the fact that they know how to recover something from nothing. Even if they are going to be down to their last player, they will start playing for placements and they will recover at least a few points. We saw that in action in the in the game of Sanok as well. Yeah, we did. With Team Forever themselves, I mean, they were down to their last man, Omega, who was just playing for survival towards the end. Medal did the same thing, and 8-bit as well with Mighty. But this is where things get intense. The fourth shift, it takes us to Goroka. Yeah, shifts up north this time. And Team Forever's OAS is already inside of that zone. You see that reunite coming through once again. As I mentioned, right, that insurance policy. And now OAS, considering he's also got that spot locked down. Rotation, motor pakataan pura pakakaron seron chang na kom slam ahanin. Motor pakataanin pura ano type accurate ziki tenon tia. Angela. Left behind. Yeah. Jelly's securing that good spot. Although I think it's Limra close to Jelly that has me a little bit concerned right now. Not just that, even UB50 in the front, there's a high chance it can be a big sandwich situation. And Team Godlike can be in a big panic state. But this is how the action kicked off, right? Kima, thank you for donation. Thanks and here on money. Got knocked out. So yeah, for Team Prime, you can't say a date with destiny, right? Yeah. It's the five beats out of the top four in the overall standings in this group, and thank you so much. Prime is definitely trying their best. A couple of games were slipped out, but this game of Vikendi, man, they're on the path for redemption. Well, I would love to see what's happening with the side of Team Limra right now. Is again, as we said, Godlike going for a 1-3 split, which is their usual formation they like to work with, and now they finally started to close in on Jelly's position, but Jelly is going to hear a lot of commotion in a few moments, because from the backlines of Team Limra, you have the players from Womex closing in. There it is, fight breaking out already. Yeah, OMG, lost out on one player. And Limra, they're doing some constant damage against him. The fact that even Limra has not been able to perform throughout the entire day was also a big sign of concern for me. And now Limra is finally getting some points on the board, so that's really good news for them. This can be that pressure subsider that's needed, but it's a little bit too late inside of the day to wake up. 3 games done and dusted. Limra's performance, it was looking really shaky. I'm not sure how the recovery from here is going to look out, but once it just went towards his left, but the next nade was quickly so he not shift adopt maya 7 shore how ta hian lu thaina chan chatak men yang god like Jelly amai nila dama 8-bit ho tan zona tra TLX ho tan khianin zona chalon bokani. Okay, worked perfectly. It exploded the moment it made contact with that rock, and Impact. MJ did not have enough HP and the damage radius. Well, he was within it, so he got wiped out. Team Forever outside of the game, but 7 show, I love that position. You do not expose yourself to a lot of threat because majority of the teams are going to make a play for that city, and 7 show, if they can for the next few moments at least just avoid the players of Team Limra, I think they can keep their numbers intact and play or make a play at least for the late game stages. In the meanwhile though, Necro, Prime, they are not stopping. They want more fights, and this time they want it against the players of Zero Recoil. I mean, look at the city. It's already starting to get cleared out. Yeah. There were so many teams. It was like a massive splash of colors, and already the teams are slowly and steadily getting cleared out. And look at Prime, 2 players pushing up close and personal. And Luffy can't do anything. At least the backup's gonna beat the ranking point, right? It's quite quick. And Prime looking really good so far. The man was knocked out. Luffy almost completely eliminated from the game. Luckily enough, that's not going to be the case. Assassin's position is now compromised though, and Prime know exactly where to run to finish him off. In the meanwhile, we have Metal. They finally show up to the party, taking a fight against the players of New Version. It's a 4v4 out in the open, ladies and gentlemen. And it is going to be Death who will be the first man to be knocked out. Metal Esports, they have a massive advantage to work with Paradox in the backlines as well. A brilliant play being made, and in a matter of seconds, Metal wiped the floor with New Version. Metal Esports, 4 elimination points secured so far, but a wrap comes in this time. R4W, and they want to be a part of this fight. 2 of the players, they get ran over, but R4W, this slam was not that great. Now it's all down to that one last man surviving from the side of R4W. But what? Table's been flipped against the likes of Metal Esports, and within a blink, Metal Esports has been eliminated. What just happened?
I mean, it was a quick third party from Raw Official, and they did not waste a single second to think about it. But Necro, look at this. TMG returning the favor. They show up right on the position of Raw Official. And guess what? This is a deja vu of what happened a few moments ago. But are we going to see a new winner this time? 1v2 against the two individuals from the side of TMG. And Yashu has been spotted out. The DBS in the hands of Devil. Wow. Can it do wonders? No, Yashu finds the trade. It's down to a 1v1. Franklin, can you pull this off? He's going for... Oh, no. That's a bad call. The nade will do the job. Dishes out the damage. A return nade from the other side. Yashu with the push, with the shotgun. Oh my god! Solo 7 kills. Let's go, let's go. Vấp quý về rồi guys. Vấp quý miệng về chú. Muốn nông khóc mày vì cái đi game. Weekendy game kan lau skip ang ti ka lau le may weekendy game mera mar game and then today may weekendy game man lau ti lom le may ba den cleans up 8 eliminations for Raw Official at the cost of 2 players. I'll take that trade any day of the week. R4W survives to see another day inside of the game. I'm not even sure what exactly was going on in this same spot. Metal Esports, it felt like they were the one in the advantage. Yeah, one player got rammed on over, but still, for a moment, they had the man advantage in that fight, and then later on, everything just came tumbling down. R4W, they just started to spring back to life. Yeah. And now this fight over here was also super confusing. The opponents that made the third... in the eye, what's wait hat group wait hat khela anon khel thaviwa khatiang khanin te ngal ngot chini lo an voi khat ron khel thada wanga ro pui da luai team chaberan ni ti na te na poni lo wa maro chu anon khel than van ne ya an van nei me pelama an fight an team fight tha shima an team fight tha tu wang chonin consistent takan kal theini chonin Third party happened. They were not supposed to lose on this fight in the first place, but they still somehow lost. Oh man. I mean, just small errors in decision making over there, resulting in Raw Official still staying alive in this game. But look at this, another surprise was waiting for us, Necro. 8-bit. They've managed to protect their numbers. They've managed to protect their position as well. And now all they need to do is not go down to the players of Prime Esports. Yeah. UB50 as well. Look at Sarkar. All the way out in the blue is taking so much damage. And he's only got that one last first aid now left over. You better start running, my friend. The zone's not that far away. You can definitely make it to the safer lines, but it's also chunking out a lot of damage. Yeah. I think Sarkar. He will make it. Yeah, he will make it, but he does not have any other meds left over, right? Oh, taking that cost of damage. Oh my god, Sarkar, there's no way you just did that. Oh boy, that was a rush and a half over there. But at least he makes it to safety. And as you mentioned, I don't think he's going to find first aids in those houses as well. They might have been looted up already, because there were a lot of teams in these compounds when we stream let's go guys, like and subscribe. Like let's 4 or 5 different teams already present over here, and all of them were constantly fighting. So either he finds those first aids in those fallen crates, or maybe he's just going to have to survive with those bandages. But look at this, 7 Shore. They managed to close in on the position 7 Shore Tina soi to 7 Shore ka zo nei chang ka tia and tu ma ti boy le nom ther ta re ta ki van nei ta khop mai Spears. Oh, he stayed behind Poco. He goes for the push, so maybe he can be the distraction, and if Hesperos does not get cleared up, he can pick off a few individuals from the side of 7 Shore. He's hiding in the corner. Here's the footsteps, reveals his position. Yeah, that is a big blunder. DBS in the hand. I mean, he can hear a lot of footsteps around the corner. He's also caught a lot of damage upon himself. But this time, it sails in and 7 Shores. There we go. The opener they were looking for. Libra, once again, off to a bad start in the final few moments. You've got the top 6 teams alive, and now Poco's definitely trying his best to do something. But I'm not sure what he can do exactly. 7 Shores as well. They've lost out, and 1 player's knocked out for now. Another net sails in. The confirmation will be there, but yeah, the same thing has been returned to the opponents as well. 7 Shores just playing tit for tat at this point. And 7 Shores themselves, they're now taken down to a 2-man squad. I'm not sure what they can exactly do to recover from this position, as the wall of death is already closed on them. And this time it's going to be... Hill game and khela ini hill game khelte mizoram ad poning tisang sanga hill game ma hang khela ki tinga jon
Hill game khel hun to ni enge ma hill game khel tum hal map te a chonin a fu bara hill game enge ma khel tum hal kha wa ma se la zong an chang thata a situation a zirin heal in heal lo kha ni ta me ta po chonin ta vai da chonin an mi ti lo dan po ni lo ni ti kha shet to ya hill game ba thiam la China. Chào thâu à. Lên sợi war về trên. We're doing more damage. We're down to 5 teams. Bạn sẽ so bật đó này á. Yashu has managed to hold on to his composure. He's managed to survive. He has 12 fair states to work with as well. So I think maybe a top 4, top 3 finish depending on when Jelly hala dam Prime Jelly, engage. go like And Jelly. when Jelly gets taken out, wait, how is this man still Wow. alive? Good question. Jelly inside of that house. Wow. Godlike once again, just trying to keep Jelly, that Jelly, consistent Jelly, pace Jelly, up. Jelly, Jelly. All thanks to Jelly. I mean, even the call that was being made to rotate was from Jelly as well, so you can't say. Jelly, relax he or needed to relax perform or. for his team, and he's doing so. Jelly, relax. He's got a couple of foes approaching him too in the name of Prime, and Prime already hope one of the man was knocked out. So that's a really good news. You can't say if Jelly wants, he can go for the 8-bit mega confirmation as taho, well. 8-bit That's thawin 3 point. chazuka, Just waiting for tidon. him to be grabbed. That is what he was trying to do, but TP steps hậu into là. the Molotov by mistake, and I Molotov think anon Prime voma. Esports, their run in Thịt this tiểu game of khop mea Prime. Vacant is about to come to an end. 8-bit, they are set up for success. This is going to be there when they're checking in on Necro 1. We have been hoping for a long time. They have managed to hold on to their man advantage. And this is one of the most beautiful shots, ladies and gentlemen. The frozen Goroka Lakes. Absolutely amazing. 8-bit, I think, well-deserved victory. We thought they were going to be in trouble when that early rotation came. And we saw the players of Prime. There was UP50 trying to take their heads off. There was another team, I think it was Zero Recoil, that actually took down one of the players from the side of 8-bit. But now they are the only squad left standing from the distance. Yashu, what are you going to do? It's the blue that will take you out itself. Jelly? Hold on. Shanks, he still hasn't given up though. Prime, there's a high chance they can't actually come out on top, and Jelly's position was already compromised. Even though it was not moving, Jelly's position was still noted down, and now Jelly, there's also a wall of death forcing this man out. From the back, it's going to be the players of 8-bit to get the closure. Back is still knocked out. It's going to be a 3v1, and 8 sails in, and that's going to get the confirmation too. 8 They're going to go through, you said, right? Pretty early rotation. Those damage there, but not enough to put him out of comfort. Simp will also be going on the chase. Just gets worse from around here. Nirvana, biggest examples were all those fights we got to see in Vikendi. The monstrosity definitely out there. None of these teams really wanting to back off. But coming back into the play, UP50, this is again one of those teams that we need to talk about. The previous game of Miramar secured a second position finish, and this time placed around Picardo. They must be feeling a little safe. Must be. They're still on a move, though. I'm not sure what the settling point's going to be for that team, but probably just try to rack up that high teams around that. To all, not even the coaching themselves play. If you remember, knee fire, but Chaser is down underneath while his teammates back up. And it's probably going to be the one to provide that support fire. But Chaser, the duel's being isolated against this man. I'm not sure what Chaser can do to try and bounce back from this spot. Nate's being tossed in the outskirts. It's going to dish out some damage, but it does not really get the knockout. No lethal blows being handed out just yet. And Chaser, yeah, just repositioning himself over and over again. So far, deep inside of the game, we finally found the first pick. And that too was one of the players from the side of R4W. But yeah, Chaser constantly just tossing in anything that he can get his hands on. And he's also getting surrounded by the entirety of Galaxy. Another player closes on in towards this building, and Chaser's taking too much damage at this point in time. He can't do a lot, and he will be eliminated from the game. You know, for a moment, really felt like they wanted to put some fight into that, some life into that. But for Rush, if possible, Mizo, it's been such a tough day for them. Quite rough in the office, and really will have to rely on the wildcard as the sun slowly sets on the horizon. It just gets worse from around here. Nirvana, he's got that high ground, but what are you gonna even do with it when you're losing out on numbers like that?
Why are you going to be trying something really different, something you've not done before in a lobby like this? Keep your packs tight, and things could have been better. But for Team Godlike, though, we did see a couple of moments ago Sim getting taken down from the play zone. And this has to do something with that LSR drop. The Hard is timing's life. quite off. Starting to ponder if they do have enough meds on them. They should be able to. They've taken a lot of time to loot up, so I think. Alright, hùa tờ vàng khá prime khá chẳng vắc khá có chẳng nó chẳng lì ném game cần em nó cần mù đàn cần xoay mê nè khi tôi là tập bộ à khua rộng hông rộng cạp mê cái này tôi là hiện bộ tôi mấy cái chẳng lo anh mình dấu bùi đánh khá là cần chẳng dô cái này chuẩn mà chuyên nụ ní har sa nì tì khá xìa tôi nì à chuyên nụ ní à sinh lâu lạc lọ cho nên They should be able to. Oh, there you have Look at Prime. Here we go. Spawning out the players of Galaxy. Already the first knockouts there. And Shanks now is just looking for to press upon the charges a little bit more. Utility being tossed up as a trail, but it's not going to find anything. Yeah, some damage is being dished out, but it's not really enough to get the closure. Another nade being tossed in from Shanks this time, and it's actually going to find the knock once again. And à bốc cái này ngạ với nhị về chú headshot bốc đi nào này ngạ the fox guys yeah, some damage is being dished out, but it's not really enough to get the closure. Another nade being tossed in from Shanks this time, and it's actually going to find the knock once again. And what am I watching? Cái nhị đàn này hả lại lúc này nó bằng tay sao down đàn thế khác cái condition nó ai thế khác khác ai hết cắn tìm không ai hết cắn tìm không khác anh lo extreme expert đều hết cái này cái mà cái này là đâu tao hành rộn tụi tụi anh này mobito kan phone xin ngay mobito kan phone xin ngay anh ấy hiện soi tụi này cái này cái thế à hết là em TV The person you are calling is currently busy về atlat mẹ bossy okay rồi mình ibo em cái live khen lúc thế thiếu cái ron don ra này Ian make em tôi là hiền em chết rồi Ian á tại nên prime hậu hiền nên galaxy hậu hiền nuôi này chú cho nên lang hiền Nirvana oma chú Nirvana khanin la fit hiron down này mo chuan tikhian ki anything can play ngay sa thiam nga it's not really enough to get the closure. Another nade being tossed in from Shanks this time, and it's actually going to find the knock once again. Katanga pausa nga kami su tang kha inge ni nang ma imu inge dan an kap khai thác là em mi đâu với nó cái em bị giờ là khai thác là cái gì ha em trở lại trên nó bỏ anh thì là chín tệ anh chín tệ anh đến em thì anh suy lùi chứ là cái suy mò em liệt rồi em mà cái thì anh ấy cho nên anh last match thế ha con cái mấy
Imu tro. Anh à. Anh baras kan te ai baras kan te cái mày cái mày đang suy ngã yang team hi i lo me she to chin chu men mani hi prime team hi no voi ka chin na ni po ke ni aya she result an team chung chang she result tam takin omin ka ringa mo ma sela i kilai bi ka ki zonin no should team la closure and they're making toss it for Shanks this time, and it's actually going to find the knock once again, and connect full ala to chonin ya down take na chance chu ni ka tia he chu down take na chance chu a oma masela an khel that em awang le an rin hel om em awang hian team lar an lo ni lo thina wang hian ni kan lo me shir we khatna ani wang hian an rin hel om ta em ta ni chu mo ala big te kha alita post na ita ka ke akose ka ma tat ko nami what am I watching? Shanks, what a spray that was this time. It's actually going to find the knock once again. And what am I watching? Shanks, what a spray that was. The man just went for a pixel peek and instantly just loses his head in return. Oh my god. They're absolutely juiced up at this point, aren't they? Team Prime Esports, Shanks, and we've seen even Brook. Mobi. Tuna Hans, kapau le che azuk smoke. Takhat au na la yin ti predict thai. A predict ani nga azuk predict fuwa timang. A predict thai nga. Ma se azuk predict fu le tani. Don and oh. Get those deliveries, and one after the other, they've made this into an artificial red zone, showing no mercy, showing no fear. They go charging in. Nova, he's got a very big task at hand. And Shanks is inched in closer. It's all about flushing him out. And there you go. Zoro gets that knock on Saurav. And Nova also falls down. Courtesy to Shanks. Way too easy for Shanks. Taking down the two players just like that. Man, solid stuff. And for Team Prime, I'm not even sure what they're on exactly, but... 50-50, rap. 50-50. Till hey viewers te chen khat hian in hey non chang na thin khom na chen khat chu tuna nirvana vanok na lai ta kha ke kan soi ta kan khel ta Discord da lo join lo te Discord name nei đâu mà okay anh ngay đầu mày cho nên là in non trăng nó chỉ là hack in tia in chiang cái bộ cần đứng theo thâu kan chik về in lâu sấy nó sắp bốc anh nhớ thì thấy chút đi về anh này lấy làm mà cho nên chú anh hack chiang em thì khá thu dịch khá cho rồi lằng ngày tu ra ngay là cái cho nên anh hack cái tiếng âm lâu anh hack lâu cái tiếng chuông lâu này thì khá in lâu shit cái đồ này mà sao ra lại hack anh hack lâu lâu thì về vắt ơi anh hack ring xe ơi ra là chỗ đang đi lâu thì nghe cái cho anh hack cái tiếng lâu 50-50 cái tiếng thì khá mi giặc qua về nó mà chín chế rồi đồ tay phụ lại oi lâu anh hùa lú lằng chiếc em mà thì mà nó cái chú thiếu thấy lâu bao nhiêu lâu cái gì cái chú mà sẽ chú ai mà chú cái sas nó dọc chú cái sas nó dọc chú này anh này ta Galaxy hậu khá anh dục này thì nghe nhàng anh om anh position à khanin pakhat khanin tu nami pakhat a dục này phụ chất chất chuyện này chú is doing ha snacks timi shallow thanks tí vậy cái sao sao cái chân pakha khapa khanin azuk này phụ chất chất mày
anh buổi tọ hộp mẹ Galaxy tan chọn anh din mun tu ni sa a sẽ tur dan chu cái tiril ro a chana ka da ting vek ta khania kan Angel turanga Angel pora They just feel really energetic. On Prime. Just beaming down teams, left, right, center. RIP is one of those teams that can actually be the bigger foe, but I'm not sure how well RIP can keep up against the players of Prime, considering their pace is looking really quick. And for RIP, this entire day has been really rough. Indeed, that has been no questions about that, no second thoughts, and Nirvana barely by the skin of his teeth surviving there. Flick will come to his aid though, but RIP, they're starting to feel the heat. They know that Team Prime is right beside them. And if they are careless even for a moment, look at this. They're out on the hunt and maybe they found their next break. break. Look at the players of Prime instantly. Pona chu box lo pona chu pon he payan zoro tian hudon box dan tur chia ma har ko dang kilai ri a thi don chi pero sumi Trying to move a little bit closer, just trying to create that off angle. And RIP, they're taking too much damage. Another man knocked out. What am I watching? Zoro from the top just rains down hellfire against the player. And now Prime, with the man advantage inside of the fight, looking really solid. They've also taken that warehouse control instantly. And what can the players of RIP do? Nothing. The last man as well, within a blink, gets eliminated from the game. 6 finishes already from Prime Esports. And they look nigh unstoppable over here as Admino decides to rattle up the players of Team Limra Dragon. Taking a couple of those damage there. Not enough. Game 2 lo. Đây là tu cả thổ mà ai soi đâu tại anh John. Nó soi đâu cái soi đủ bôi mỏ đâu. Là cái này đàn cái cho cái lính hành lâu cái gì lâu nè. Lính này trên cái này tầm về thấu. Thì anh game anh bù trong cái anh này hiện tại nhiều cái trang này anh đúng này nó giống cái bộ ha. Mà chú thì tầm đặc hiện analyst tên thì mấy mi game खेल दाना बिगिन ले मा ला दो लक पे अन गेम खेल दाना नो ते दान जोंग जोंग ते पुरांगे होल्ड नो मन ती ते ले नो चंगे नो ते तलांग पुयन तलांग दान ती ते खतियंग जोंग जोंग अन सिर सिंग वेन सा छिन ने tlem chuan in kan lo hriat thiam pui ve nga ya ma chu nei siang khanin Galaxy ho azuk nei tak vel kha chu tlem chuan in lên thành lồng về đâu đâu mà số có tiền về mà chú khát tiền chú hay thì ở tổ ba không thì là em thắng rồi last match một lại không ăn lắc gì là mà chú ăn ngoài tiền khát tiền đâu thì đâu khát thì khát ăn lên cái tiền đâu có mà game ăn खेल तो này thế là anh mà chú in zero về nó sa thì nó shit bẻ này lẹ kil dik lâu hết rồi lằng chỗ mày đó na các chú anh trăng đây đó chỗ lâu trò lâu dik lâu nị chuan lâu dik lâu nị chuan lâu dik anh nị chuan in anh em anh match big round 4 match big chú an khel thale maya ti thet ani don etro hati ngara consistent an khel chau the choin prime ho hi ngati ge rai hem prime ho hi kanon bitum do kher engwang nge prime ho hi karon en gan ti chuan in group a dal dio te ho ga sathe ran so ni chu an khel den du ti khati an te kai kalo boy taya extra kalo la nen engma kalau en man chi kalau en thli thlai man box si lawa kalau shave lawa eng ma chan chin chumi la chu an IG te pom makal tu te screenshot te kha anon dai chu gupa khan mo eng te khanin ani wang khanin kan han en ken ve chin cha khrim chima tu te ching en ni eng tiang chin mon soidan eng chon va pui om ve poi som sari la tin mu the chon an va pui om ve ka ti wanga tu na en ve hi kan ni maya chút tiếng cái lâu xem em là cái voi khát chết thấu tên nên mà đi bộ hi soi tông khai nên tạm mi pon cái voi khát chết nó tên nên chấn khát cho nên cái mà lâu kêu giao động đó cho nên sao tức
cái bơi skim sát cái cái cá phô lom lẹ thì tọt vào mới thấy chú có sầu lẹ skim sát bộ mà nè anh web lom mà thì khát thì lom về thấy nè skim spawn khéo lâu sim tập bộ như thế à anh với khát khéo nó top tập bộ rồi như thế nè anh team nghe anh nè mà vai anh nè vai kiên lâu nè lâu em thì tập bộ nè hệ ta khó chắc lắm mà trong India BGS khéo tu sim khan politics đâu hi omanga sumte anon penga mo sumte anon penga anon khel hi ani meilo mo ti tapu kha soi thil ngei to na chon lo thleng ve ni chu poisa te hian penga poisa te hin penga phai lama tangin foreigner anding an mani hi eta China ni mo Korea ni mo Brazil tang te pon team chata ta kanom ta anon kal meilo mo le ti thei rum ani mo ang ngày tua nó khác thế đặt cái chỗ cái lâu này thui đấy tôi đi tụi mình đi vào cho nên a conspiracy chắc tôi này mà khai lại để khai chú cái lâu sẽ tin về mấy mấy nị chú chú lại để chú anh ta India nó cần message ngay lâu team round 4 team sẽ tắc anh ông mà hết ta got like thế mà Medal Esport ite 8-bit mo team sa tak TF ten oma mo khatiang khan niya 8 UP50 te po anong khel tha MMA khatiang te khan ni khatiang kara round 4 lobby kara ron dominate mai kha rilruwa chuanin an account te kan an account te po kha ala nge niang skin po nei lem lo karnal tak po nei lem lo te khan hlomani in thil khania chu wang cho nên mobito kan somate ang kolte milong lak saka lo pui wang kan lo me ala một tui le ti pe pon kha không về thế này thì khá hẳn xoay về đấy đi To put him out of comfort, Sim will also be going on the chase, but for Team Godlike, they've got some important calls to make. Do they take this fight or do they get inside the circle, get a good position to hold on to? Because Team Godlike, they've had a rough start into this one. I'm really not liking where they are progressing. Godlike. Slowly and steadily just moving in from pit stop to pit stop. They have found their way inside of the circle, but not in that good of a spot. You talk about the teams that are looking really good, though. It's Team Forever, it's UP50, even NV's looking quite decent. And some of the teams we even forgot to speak of was NV. What exactly just happened to them? They have been disappeared from lobby. I think it has pretty much have to do with the fact that they've been quite reluctant in engaging in those fights. Every single time you see them, they have got the central spot, right? The moment the circle shifts away from them, that is where trouble arises. We haven't really seen that coordination. They aren't really synced up together. Not well oiled as they were in those previous rounds. Game. That has sort of been the Achilles. Game analyze. Ithiam lo wang alom tournament sang zo itlen san thei lo kan thei amang le kan thei ang to ta chun kan in zir ve ze la kan thiam lo chung chung kan ti ve bek chu ni hi ai soi dik lo na po om chuang thei nem sar in lo sha thiam lo iril ru ka lo ti na ni chon iril ru ka lo ti na ni chon in ni mi lo ngai dam ula mi poi kan soi san loving ka ria kan en thi thai mai zo ko chu prime ho hi ni mai prime ho hi tu te an ni ti kan non en ni mai zai na hian ka life hi mo heta god like how thil huat tu kan va soi lo mo heta 8 bit house soi po ni an sha thiam do chong lo mi zo tong pon thiam lo mo chu wangen mi lo indil lu ka lo tina ni chonin lo siam tharu cái mắt chìm lo pon ni to lo ka kai đó Deals for new version again. One of those cái games was cái really có đàn về sim mình ngay về đâu tí năm mình ngay về sim tí năng nghe đi á có đàn call về hay cái ngay về sim tí năng nghe ấy mi bơi cái sợi bún cái sợi đó em có về tiếng cái em về tiếng cái thiếu cái sợi về mấy box mi bơi cái sợi em bốc có box sợi đâu những cái những chân nhiều cái tiếng ấy
Chen khat Chenazar Aratla Chen khat ang bonus kan lang all the way through into the grand finals. It seems like it's going to be a longer journey right now. Through the wildcards is where they have to enter in. But for Zero Recoil, man, Necro, they are one of those teams. Chiang a lawm male o ten lo latia. Chien le chien lo tu na kinaron lang mayang aron lang chok mayang guys. Chien le chien lo te ka chu ron lang may do na til heta mi puisi nga karon langa mi iminen thupa mi puisi nga karon langa katianga til an hek chiang tu an hek ni lo ti vok vok khamoi mi lo kai ma tan hian mo tu wang zonin asas ved kan sas vedo ni mai hatiam katiang ta khani tu wang zonin a chiang an hek ani lo ti ve ko khata na chi lo wa lan hek le si lo na za thak do na ni mo an lo hek le si lo son ra la chu hek ati vak vak life na a hek ati vak vak le an hek le top si lo min tianga min nui so le de do na ni chu ti mo ra la chu a hek ati vak vak life na antina na le lampang zongin an hek lo rang rang hek lo an hek lo sim hangau hian lo ti tai la lo hek le si se min nui don ani acha na le an hek kan ti mol mala an hek kan ti mol mala hek lo ve ati kwal ve lam ju thea mo chu wan chorin arin helom ve do ni arin hel om bak don mon le chatim ti ha 50-50 ni chu mo no pe na chon sorry sir still in contention. Hello here, Oma. Hey, Monte, VO Bulak here, Oma Ki. Zone in Chang Chadon and a decent spot. Oh, Zone, but Chang Tape. Vela. To meet the pot on Dingle, to meet the pon and Dingle. He didn't what can he talk Chinoa more. I need the pon can Dingle low, po and it's wrong low. And cái lỗ xoay về ngón nó chăn tụt hậu lỗ mà ole. Now the moment of truth arises. Oh my God! Look at Prime, such a good position. All they need to do is get some of that higher ground, and this chicken dinner could be theirs. I mean, I can already tell Prime's now going to start to dominate the lobby. That's true, yeah. This Max Center too, you can see the players instantly just spreading out. They want to spread out their wings. They want to take some more land control in their hands, which is understandable. UP50 as well on the move inside of the circle. They want to be the quicker ones on the feet this time. They might just find a really good spot too in their hands. There's one more team around them in the name of Team Galaxy. And it's just that one single lonesome survivor from that squad. And I'm not sure for how long he's going to be surviving, considering there's the entirety of UP50 now just crashing in forward. And yeah, the last man's position is also compromised, so for UP50, you can't say that's good news. Still, DP does bite, though. We've seen those in those previous occasions, right? Even if it's against the world, does pack a punch, right? And UP50 at this moment cannot afford any casualties. And let's not forget that Prime, they're right above them, but look at this. Decent in a fight against the players of 7 Shore. Devil already put down to the ground. Tiger needs to find a quick trade though. Toxic and Aru need to follow up. Look at 7 Shore steadily moving up. I'm not exactly sure what Toxic is doing all the way in the back lines, but one thing is for sure, is not going to provide that cover fire that's needed. All the way from the back, the cover fire is not going to be there. While Tiger, he needs to take care of some serious business. He's tossing out the utilities, and nothing's been done so far. And as I mentioned, providing that cover fire from that far away, I'm not sure how he can do so. So right now for 7 Shores, in my opinion, it's not really that good of a fight to take. It's better to just back away. Oh, Tiger. Seems like he's got an eye on his prey. Those grenades, not hitting the mark. We've seen 7 Shore have a really good game in the previous Miramar, but this time, already struggling. Devil down and out as decent this time. They want to fight back. Look at Genji trying to inch in a little bit closer, taking some massive amount of damage. Guys, avan makve. Inlo huem.
na ta ta zon tlan mele a hek an nge yang karing kat gizu kawan sas Still will succeed putting Aru down on his knees. Instantly in the breath, he gets that elimination. On out decent, really need to be watched. Một cái rồng tròn số tù ra rồng cọp đấy cái gì đâu mua này ha chú là các bạn sas về ha chú là tròn số tù ta rồng cọp rồng ADS này. They've got a lot of two teams on the sidelines and also need to get that revive on one of their fallen comrades. As Aru's knocked out, the entirety 7th Shores now in a big world of trouble. Every single player's looking super unsettled. They're moving out in the open. Desperate moves being made by them, and instantly they get capitalized upon. Even from the side of Team Limra, at least being able to get their hands on that one single elimination point, that's going to put them in the advantageous side of things. It should. I really hope it does. Limra did have some nice position points in the previous map of Miramar. But this time, everything is going against him. 7 sure though, Toxic had been their hero and he's going to do it once again, once more. This time the stakes even higher. When you look at who's around the center of the circle, UP50 for sure have that position. But it is Prime having that prime position all to themselves. As look at Raw officials. Are he really getting close? This could have been a close call, but seems like he snuffed out his enemies and now he's got the perfect assistance. Yeah, Nubby slowly and steadily is moving up too. Fixers, look at this. Decent 3 players in the front lines. Utilities almost to perfection. Lên mà nó sẽ tặng ai. Shorthand of those. Abi as well, tossing out another one. This time the connection might just be there. But the overcook, unfortunately, does not really get the knockout. And even the players are decent, slowly and steadily just backing away from this fight. They know taking this fight cannot be too good. Better just focus on the positioning for now. There's a high chance the fight can actually come down to a stalemate. But look at what Johnny's doing, or Ronnie's doing, all the way in the outskirts, trying to create that flank angle against the players of R4W. But even R4W, they're quite wary of the fact that he's doing so. That slide idea, that slide seed of doubt implanted in their minds. But what they're not really aware of is Toxic is right behind them. And if Decent, they overextend, or if they're kind of oblivious, this could be a big fall, as Raw officials are quite aware with what's happening around them. And this is exactly what I was talking about. From the backlines, he creates that opening, and now Decent, it's going to be such a tough time getting Ronnie back to life. Exactly. They've only got one single buggy, and they can actually try and close on up towards Ronnie as well, but still Toxic is alive. And as long as that man's alive, it's a big threat just lingering in the backlines. You cannot really take a sigh of relief. And slowly and steadily, even the players are decent. They're starting to collapse. The utilities, they're just barraging through at the perfect spot. It's doing that chip damage. The same thing can be said for even from the side of Decent, as even they're tossing in the utilities to perfection. Another nade being tossed up. The fact that Rahul is still alive. This man's got to thank the stars. And R4W, they've already found the opener. Now finally they make the press up. They're pushing up close and personal with SMGs and the shotguns. And Dolce is the one to lead the pack as well. He is able to spot one of the players, and finally he's able to hand out the knockout as well. Throws his stat into the ring, and he gets that success, as now the numbers slowly but surely dwindling down on Decent. As Genji, the last player surviving, but R4W, they've taken quite some heavy hitting over there. 2 players already down and out, but let's not forget Toxic still alive, still breathing. Could make this a gas chamber for both these teams. Could absolutely flip those tables from the backlines. Look at this man go. Yeah, Toxic moving from out in the open. His position is compromised. But hết cái gì đâu mua này các chú lệ guys. Cái khả năng ngày đây. Okay. Hết cái gì đâu mua này. Otro. As you say so, R4W, they spot the man and they put an end to his life. R4W from the top, looking pretty solid, but still the enemies in the front, they haven't been taken care of just yet. Decent, they have been able to put that constant pressure on the side of Raw. Before Raw, there's still a big question mark going on in the heads. They do not know how to deal with this team, but Decent, they just back away from this fight. They show their backs. I love this. I love this from Raw officials. He's still knocked out, and Dalji just decides to put him in that vehicle and make a run, get inside the circle, and maybe then try to trigger that revive. But look at Decent. They've somehow managed to disengage and get into the circle before the players of Raw officials. That's right. Knock two more.
lawan mobian ka thom hanga ai tua rate na tu sana ati mai do muni aron tia sa sa he anti kan yang ha nang mai han plente a khởi tu te khan man đầu box ya Could even get inside, and this is where Raw Official, such an important game for them. They're also in the race. They want to qualify, and you could see that desperation. You could see all of that in front of our eyes as Zero recoil. They're taking some massive amount of damage, man. Assassin barely surviving, barely holding on to his life. As Azam, is he already down on ground? Yeah, he is. And even the confirmation is there instantly. Look at Zero recoil. Even the wall of death is now going to be doing some more damage. And Assassin gets knocked out as well by the play zone. This is just a big blunder from the side of Zero recoil. The recovery now seems like it's next to impossible as TMG, even they're taking a lot of shots upon themselves. They're out in the open. At this point in time, you got to make something out of nothing, and that's what TMG's trying to do, but that something is not enough to provide them that cover. The vehicles are getting blown up, and with that, the entirety of TMG, there's a chance they can be eliminated from the game. I don't like this. I don't like this from TMG at all. Absolutely clobbed it down to that one spot, and Gurkaran, all it takes is one good grenade, but he's getting shot from elsewhere. As Anonymous still maintaining that anonymity, but look at Godlike, they've got a rotation and a half. Catching the players off the vibe off guard, but now Shaq has to say something about this. Wants to get that trade, but still, Brook, it's not going to be difficult to get him back to life. Having that high ground position is really helping out Team Prime Esports, as now they've got the idea of where the players of Team Godlike are and could act accordingly. But for new version, let's go. Finally hitting. But look at the players of Team Forever though. Still all four of them alive, still in the contention. This is getting ever so exciting, Necro. It indeed is. Shanks all by himself on top of that hill. He's got the teammates around him before now, looking at this fight as we move on towards this fight. Galaxy This one last man was able to stay alive for a long time, but eventually now he's getting pushed up on. I'm not sure how well he's going to be able to defend that fortress. He's trying his best to do so, but yeah, Kana comes in with that closure to the face, and just like that, UP50, they prevail in that fight. But moving on forward towards the same fight that we're talking about, right? Of course, Team Prime in the prime spot, they're looking really good. They're dominating through this entire game, and I don't think anyone's going to be able to stop them. It's going to be really difficult. 8-bit also wanting to fight back. They've got the foothills position quite locked in as UP50. Look at this, Godlike just deciding to ram in. Johnny. Limbra, Jonathan already down and out at Minnow. Also knocked out on the ground as Limbra. They fight back, they answer in kind as now Sim, the only survivor. And look at this, not even a single finish to the names of the players of Godlike, as somehow Bombix decide to charge in out of nowhere. Team Limbra in a whole world of trouble. Gokul, he's gonna keep things afloat. Oh my god, what just happened? Team Limbra, from having a chance to win this game, now almost on the verge of being completely eliminated from the game, but Limbra, they have still managed to find that recovery. They do defend that spot. Luckily enough, Team Limbra is still inside of the game, up and running. But as you do look at the upcoming circle, it's shifted out in the open in low man's land. And if you do want to make it inside of the zone, you would need to expose yourself completely. Team Prime from the top is just raining down hellfire on anyone that's underneath them. They just don't care. They want to pick those fights. Look at that. Zoro already running his swords through the heart of his enemies. Team Limbra pins it down to that one tiny little spot, and those grenades from Luffy, they're gonna get the job done. 15 freaking finishes already for Prime Esports, and they want to stop at nothing at all. Maybe new version can be the next on their hit list, as Death almost on the verge of dying. Yeah, Prime's looking really sharp, and even the players out in the open, they're taking a lot of damage from the Prime itself. Prime from the top, as I mentioned. They're like the Grim Reapers in the lobby, just dishing out so much damage against anyone that stands across them. And even Team Forever, once again, looking forward to end things on a consistent note. They're in the top 5, but moving inside the circle means leaving your comfort zone. And that's where Team Forever can be eliminated from the game, too. Metal Esports on the left line. They're, of course, going to try to put in some insane hurt. That's Team Forever. If they do try to move out in the open, things are going to be really tough. What on earth did just happen? Did Prime and Metal collectively just wipe out new version? That's what it seems like. For a moment they were all alive, and now they're all done and dusted. But look at this.
Team Forever still alive. 8-bit still alive. Metal also fighting tooth and nails somehow to find some ground. We've been talking about this. Only the top four make the cut, and Mafia, that is some bold moves. But how long is he going to breathe over there? It is going to be quite claustrophobic as now Team Forever, they also bow out. Metal Esports. I mean, you can't say they've got all the 4 players up and alive because there's a revive coming through onto Kyoya. And for Metal Esports, this might just be the game they've been searching. 4v4 guys, ang hunang mga 4v4 niya. Prime ho yan high ground ang tsanga. Irit san na iboka. Prime ho yan yan ti swal view lo chuanin and wipe thayang. Masaya tu na yan prime lama at lunom ve boka. Medal ho hi an tingyan ni an Team Prime is the only biggest foe in their way, and considering even the circle sort of shift Patin clue. on top of the side of Prime, this can be a big side relief for them. And Team Prime, they've managed to get 17 finishes so far. I think so they even need a chicken dinner at this point in time. They've already gotten so many elimination points. And Utah... high ground and tsanga mo high ground and tsanga zone and thang lo zone to boka. Okay, nice cop, man. About the vacuum of points. Once again, it's Prime making that happen. And Metal Esports, if they do want to win this game, they would need to try and move inside of the circle. Unfortunately for Metal Esports, they do not have many vehicles left over, so they would need to try and move out in the open on their feet. And that's what they're trying to do, slowly and steadily, tossing out the smokes. Ay, ngatinge Prime hin man tisual chiang ve. Prime ho hian an tho ka tilaw thailaw. Pakati revive azuk tum lutuk ki pani kin tit an tuta revive ke nam to lo la file 0 hian an 4 an 2v4 thain chuanin an 2v4 thega cha som san juri chan ne ya nei pon nei nuala motor an na nei cha to an na nei cha hei ku phila chatura nga ya bagi omboka motor an na nei cha in ka sia bagi pocket chelowa and drive by thengal pathin tu totin sia tak hianin and drive by donem man tlan donem rango trail. Now this is much more doable. Yeah, of course they've got to make a run inside the circle, but they still have those numbers. And Siam somehow carrying. Ngati pathin tu to pathin ta na oma motorin ngati tlan kol ngam lo le and smoke thau si smoke abo tlan chho se ha the mantle for his team, trying to build that smoky path. But this is where now the odds are stacked against the players of Prime. Yes, they went out swinging, but now just survived by 2 of their players. Somehow Prime needs to find that opener. Brook already dealt with. Shanks almost on the verge of collapse. Now it all comes down to the nimble shoulders of Zero and Luffy. Metal cannot afford to delay this fight. They would need to instantly go for that finishing blow as they make it inside of the circle. And if Prime do manage to delay this fight, it'll be a good thing because Metal... Tlang sok sila right tapos tlang si high ground tapos karche sila pakhat po itan chho se yes hey helai muna yan kan soilok bagi na yan at mi thiam tak kanila kay ai thiam tak tan tama mo kan lo soi ralian ton lo soi ve vak su nang ve kha ral su he ral lu lien in lo tin me thea karon ra khalok wala te khanin claim azong te kan lo gaming competitive te kan lo khel ve to a an khel na te lo rei ve deulak to kum level te kan lo khel ve don to a ma chu wang chuanin nang ka chu birthday room vela mai mai va khel ro ta point lo ti mai thai an no mi ka ti chu gap khel an sim mu no mi ka ti chi na ba lại te ka kanan soi ve le di sa trao ma thank you so much ka lo la le jual choi siam ro ma sa kai lo chuanin kan chho lenga kan soi le kan choi lenga tan tlan chho ta se pakati bagi po tha ku po tha motor pani po chho se la high ground na po chho se la mo khimite pani chawnom to 4v2 ni to a engen be se engen kan thin chan engen kan lungoi lo na la zelang Esports will be exposed in the open. The amount of smokes that are being tossed over here, it's insane. And Metal Esports, as long as the smokes are up, their lifelines will also be up. As soon as the smoke fades away, there's a high chance Metal Esports' lifeline as well will fade away.
It's going to be a 2v4 on the board, but Metal Esports, they lose out on one of the players. Sam knocked out with a beautifully placed nade from Prime. Another nade sails in inside of the smoke, but this time it's not going to find the closure. Instead, Prime Esports, they're trying their best to at least try and hold off the players of Metal Esports on the bay. They want to stop the players of Metal Esports pushing up close and personal. That's right, Carl. Mi thiam tak chu kan lawang lo soi ve vak ra lo soi ve vak su ta pui no ti mai the sang khat tlema zong chon amaro chu kirai big te khi chonin medal ho hiarin an ti sual ve hle mai ati thei ni an tho chiang khop ma lúc in thịt bạc cái sợi lúc ăn cái nên giống mai cả chân khát cho nên tụi em uống về khang lang hiền uống về khang lang anh đi đâu hay tụi này hiền nghe tiếng nghe BGS round 4 kể thì cái anh cái tỷ chuan play sợi thong khăn trái group non sợi lôi mày cái chuyện nào group hiền prime hồn den ra mà là tỷ khát đi non tia cái lão ngày về vắc đâu chúng mi vắng rồi anh cái nè cái bọn cái sinh ai là chút tiền khóc India mà team liền tới chú cần xe vexia ngắt tiếng chú mi team chú có tiền rồi lead thấy nó chăn chú cái xe về đủ có tiền cái rồi anh này mấy nè anh cần số tiền mà mi bôi cái sợi anh đi chơi mi lâu ngoài đâm là mi bôi sợi đủ đến anh mà chính mà cái nó không bốc xí đâu mi bôi sợi cái ăn cái thứ mi bôi sợi đi ôm tắc hen mi hin rồi thì bôi gì mi bốc xí khó bê liền tiêu lang en tiêu chỗ này ni thum chọc iran kan pel thui viu tiêu lòng mà cho mình đi vào chuan nên cái chỗ ai năng rồi nhìn tu ha lâu đâu mấy thế Hadam relax ti bol si lawin relax sam turing kan som du chaw ni irue mi hey no som pasari ba kan lo khiat to ba mas te ting to da le zon sorry sim ro mas gai lo anu ma ora ka green tea kha Oh my god, this could not get any worse than this for Team Metal as one after the other. The advantage has been completely shifted. It is now just Kyoya in that 1v2 situation. Siam just blew himself up and now things have gone all tumbling down. Kyoya out in the open still fights back though. And now it is down to a 1v1. Prime is playing this so perfect. As you mentioned, it's taken down to a 1v1 for the chicken dinner. Metal Esports desperately needs to win this game in order to have some sort of stand in the points flow. But so far, Kyoya is not looking too great. He does get the confirmation on one of the players, but Kyoya, he's got a Herculean task in front of us, taking down that one single man who's been doing that constant damage against his team. But eventually, it is going to be the man from the side of Prime Esports to come out on top. A 2v. Heck kan na ti thau em ani le kha ta khan anh heck na chan in la ring hel thau tro ke bo nya ke chu kala ngai renga 50-50 la ti reng khan ta ke chu kala 50-50 reng ta an 2v4 ra khan medal esport khan thiam lo pati ke chu an ti suran ne ya angle la kwal se 2v4 4v2 to ne thei turan nia maro chun van nei na chu prime kha richan nei miu sen an play thiam khop me khalai te kha an thiam ani ti chu chiang renga mu nom khop mai an game hu nom India mi kan soi tong khan India mi lo ni lo thaya mo politics tingi mo takhi do manga poisa thanem takten lo penga ram danga changte ram khera mun le o ti mai turania heti ang team chalo team lar ni si lo an ming prime ron institute IG account po ron siam thar thut eng wang het yenga chadawan non khel thei tu te an ni hemi te shi ta cha om khop mai
Mo kan she chova turangai kan lo ngai event tlang turangai la nakina kan she chho turangai. Tila teka kanan tizela Before executed to perfection, but even for Team Metal Esports, it was a big disadvantage. They're winning the advantage. Got 37 only. Metal Esports, they've only got 33. So for Godlike, if they do want to topple on. Ani ang vangin 50-50 iti. Ang vangin an hek low iti ngam. Low ti na ani iberetsu. Okay, kachangang. Ki poin som sarili pariatan huwa. Turu vet ko maya. Hek an hek low kati na chan chu an hek kati na chan kan soi potang. An hek tia 50 na ka kan soi potanga. Team kan mel shit ngai lo tiang mia ron khel that tut mo boruak ron zo tak team fight ron nei pui tak mo mi azolin ron zo mo ti mai tur khophan anon khela arin hlel omolo zep thom nei nem karing hedal ngoi pon mo an mi team ron fight dan song song tangai to phei chon arin hlel om takani rin hlel om tak kan singai mi u silo lom ani le godlike te ting herong khelta se kan ding helang em atte lo Jonathan smoke a thong song khanon bomta se ron tu pop pop se ron reflexible se Jonathan ti se oh Jonathan te pai cha Johnny nang te hi chi van thiam tak em kan tiang mo solin ting herong khelta se solan ni miau lo kan tiang chu mà sẽ tụi tên đi gần chân này nè hay mấy tên hầu hi mà gần xem miêu là wa tiếng ấy em rong khel cho đấy chú tiếng ấy em tim rong nè so anh mua biếng rong ngâm thấy đấy chú tụi ring khel là wa mà chú dọc chú nè anh đi lệ cái ring khel là cái soi à cái ring khel lâu là cái soi về liền cái ring khel lâu nó chú anh rong an team fight kan mua last 4v2 apo an thiam ani ti a shit em ni boru an zo em khop me heta mo why me tournament an football an kan why me tournament football why me chang tournament an mo why me section in the level tel I sell zu khel thut hatik zuk siamal ang vel ang char ning ka siya an mani hi mo tumini wang chuanin MPL akhela ai selan lut chi mai chu goal riat match khata ta thun an ting to hat ting vel a han ke chu ania tumini wang chuanin prime esport ho hi an heke kavoti ve ngot thoilo mo tu tegen ni tian POV te pon nei ve kan on chui chu kanga tu tegen ni kan chadon ni tu me ni wang chu ni hadam dewin kan enanga hadam dewin game kheli thalo ni lekha zir tur ni oh angel On forward, all they know about the real did not what exactly coil that is still there. It's just 7 that have been let be all by themselves in the military base. Yasna, you do see heading towards that city raw official, and of course the players of Galaxy Esports. But Prime, look at them. Oh no, it's Godlike that has gone after them, or well, it should be the other way around. Prime going after Godlike, since Godlike did start from the school apartments in the previous game as well. And Shanks is the man against Simp inside the main school building. Admino has shown up, but if Shank is able to isolate that fight, then it's an even 50-50 again. And they could be the Godlike Slayers. Team Prime, Shanks. Now he's feeling a little unsettled. He's got Admino also joining in the fray. He needs some assistance. And that needs to happen really quick and fast. They decided to take on the elephants in the room, and Jonathan does have that shotgun, but Shanks, that was a quick escape. Oh, brilliant presence of position over there. Here's the footsteps of the man closing in from the stairwell and drops down. Prime and this actually is an amazing way to reposition, because you realize what he has done.
He has just brought the entirety of Godlike in the front line, and now his teammates have line of fire. Look at the radar. Prime, the backup is there, and Godlike, they might have just fallen into a trap, but it only works if Shank gets the first knock, which is not going to happen. In fact, Shanks is going to the man who gets shanked over there. Admino, he secures the frag for his team. Godlike I really felt like, I mean, the idea was there, but I think the fence did protect the other players of Godlike. And this was such a close call, but now Godlike know what's ahead of them. They have to be very cautious. Every single step that they take Godlike has to be thought. Guys. Because if they do not, they might be in trouble. You know who messed up over there? It's that lad we see in school apartments. He should have been prepared for the cover fire. But I think that is something that was a little bit, not, I would say, small miscalculation from Prime Esports. But this is what we talked about before the game began, right? Prime, nothing to lose. They are going to slack off, of course. This is the last game of the day. And even if they win, they're still at the first position. Even if they lose, I don't think anyone will take that first position away from them. So there's literally zero threat for them. Even if they get wiped out, first team to go out of the game. Oh, look at Luffy. Oh, Jelly is hiding in that outpost. He's out in the open, and there you go. Ani le ngati jelly hek ni kan rin chuan ka sit ka so tang chau viewers ho hek ni in rin chuan ngati jelly om na hi info in pek lo hek ni lo ni ta se jelly om ni an sheng nge yang khai bi te han ta se la I lo hek tang se la mo an tling ani le in cho hi chak lom ko pa an tling cheng to ki lan pet den ti hala chen ka chu sas lo tu de om de pon dinga tro ni jon tro khai in din lu chak lo in din lu chak ka ti Godlike le prime in an lawing ka pa he tu na in kan mu lai me ki in din lu chak ka ti ke chu and le long Shelly just slapping back hard, and now would really love to see him put him down on the ground. As now Prime Esports, they wanted to create a statement over here. Feels like hek ni tia kan sia confi em hlum khan nga tinge jelly omna info in pethei si nga tinge I hemite pani hi simale admino hinon tlan phe ni admino ron tlan phia ka tuma va tlan phia kan le lo nga hai ta hian ava tlan phe ni ta hian la fi hi tlan phe ni choren jelly a omti a shelo shim ani don mela om dana hian helmet po nei dawa tikhanin ka anon tlan phe ta hian munga anon tlan phe ni hi zora thara school a oma simbale admino ron tlan phe a first team to go out in the game. Oh, look at Luffy. Mumiawa aka tummiaw siama ro chu he's out in the Jellian du to kin lo kap thuta ni hilai muna hian kami po kha an hek lawanga ti theina tur chuala ni ve don ani chen khata chonun a chen khata lo ring bur ni me ha chu it's okay more we can tilo the open, and there you go. Shelly just slapping back hard, and now would really love to see him put him down on the ground. Mr. Spike He wanted to create a statement over here. Mr. Feels Spike like Godlike was just too much. And now look at Godlike now going for a hunt. But here's Admino and Sim. Are these two players aware that Zoro is lying in wait? Just like Luffy did not know about Jelly, I don't think Admino and Sim know about Zoro. Oh no! Look at that. He's looking in the wrong direction. Zoro has the AKM to work with. Can at least take down one man completely, knock him out. We'll have to switch weapons. I think the clip will be emptied out depending on how the fight is set up. Alright, this is brilliant. Taking one step at a time so as to avoid giving any unnecessary information to the players of Godlike. Although I do not see any, apart from a miracle, I don't think there's a lot of possibility of Prime actually coming out on top. Yeah, do not try to steal his car. He's not gonna like that. Certainly does not like. Rala nang ay fing le siya out zog to soy ilo ngay thadon niya. Kan siya chose lang chu niya. Agay this one in kasi siya zaun vela wa.
ai tianin chơi tòng khai cái rồi cái thần chín sẽ là cái ngày tua cái đại lâu đó cái ngày tua mắc lâu tiền đó cái chuyện mà cái gì đâu cho mình đi vòng cho nên lâu lần lâu lần á bên này mua pha này thì không in năng ngồi đi cái ngồi nó chân thì nhiều ngó cái ngày tua chi này bôi cái soi này cho mình lâu ngồi đâm là mình lâu ngồi đâm sa mấy thì sa cái anh đón in on soi chút cái anh đón that, but I'm not gonna like this either. Zoro gave his position away. Godlike, that was a close call. They could not afford a single casualty already. Jelly. Hell, heck lỗ một lề, Some beating over there, but now Zoro's position absolutely compromised. Now for Godlike, this has turned into a boon. Because now they know they could get that fourth elimination on the board, but still Zoro fighting back. Simp will try to push him out of cover, snuff out, but Zoro still going heavy, still going big, still trying to survive, but not for long. Who was he aiming at inside of the wall? Just saw the man run towards the right. Of course, the canning Godlike. In on the wipe up prime hole. Can end soon some say last match can end weekend D. Hello le like here weekend D can end le hey, can skip tamama. Can skip tamama. Weekend D nang san ho kalo mi hi hiền. San ho kalo mi hiền. Ha. Is definitely not going to be proceeding. Really, at least they will have the option of qualifying through that. 78 points and 78 points. Wildcard bracket, the will make it soft. They had 3 RIP Mizo over here. Nia min cái mà mình lâu thêm đây thở lâu đó thì anh in khéo chia cái mà mình nghĩ đi có ta thở lâu mình đâu ngay su cái chú anh ngã cái gì lâu cái chú entertainer cái gì gamer po cái gì lâu kha in soi tổ trên kha hết ta game khéo về mấy thiam lâu birthday room khéo mấy trên cái gì cái chú hết ta anh nghe nhàng i khát yang mi khi in level in bầu ruột hấp còn là hấp lo không nghĩ tất kinh mình ngay đâm ru hay cắn lâu en về mấy in chết thiam em in man chầu tu ra cả ngay cả lại mình ngay đâm thì ok ơi cần en dễ ơi cái shock khi in tim mình tang rồi hôm nay cái mà hi ta mấy chuyện nào rồi cho là thút chuyện sorry guys kan weekend đi nó weekend đi kha kan miss so mi rengal kha prime ho and prime pui kho maya 78 points an nei ni reversal I'm ready ve to te ti ni hi ole oxy reverse running cap do na la hianin che sa khat bot ania hem zo hianin kaneng lawang kha hem zo hian unbox kanai do ni birthday gift unbox kanai do ni chu yeah let to here tu host don kanai do ni chu sang khat in chunga turon do na cái này nó không có thì oxy man đây lo bo promote game khát cho mấy lo mấy khát chứ thì đó cho hay voice play on thấy lo chân chú aro ba khe nè cái lo ho sang cái bạn này one day cái này yes có ho sang này Solomon
Oxy le reverse sign card lo ni Oxy nghe reverse sign chan so guys cái port kan xiên luôn nghe Oxy nghe reverse à Oxy à nghe reverse Oxy nghe reverse guys Prime Oxy versus Prime reverse This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team match, let's go. Oxy versus aha 1-0 still got it back Oxy still got it back aha ngapa pui em aha 2-1นั่นนี่reverse POV ไอ้น้องแสงสังขัดบนเทนตัวนี้Oxy ही है करा मुन ले reverse है करा मुन ले Pui. Oxy, still got it, that, come on. 좋아. 뒤에 Oxy 뒤. 이게 나옴로. Prime Oxy. 누가 잘 올라와? 디칸 옥시야 론삭 벨레아 4G 44 아니 내또 겁마 피스톨은 다 해가 뭐네 아하
5-4 anh nhớ reverse à cái su barrel bunga ka trần cái gì tránh cọ xin với barrel bunga aha 6-4 Kulom om đâu chú Mizo team Pathumde India squad an punga Mizo team Mizo player pali an tingani guys India squad da hacker ra in tum chiang Oxy anh về lên ha Oxy comeback đó em Oxy comeback đó em aha drop shot more drop shot more that's good drop shot more Dâm lệ Come on man, come on man, come on man aha Oxy giúp khel khát đâu nhỉ mà có tay to rất Chukela sekarang jet, Chukela sekarang देखो चलेगा Chukela देखो aha về sắt lại học gì à thì rồi ai không biết thua mà lâu mà reverse này nào drone tên thì về tiền muốn làm đây phải đó đã box fight Oxy à rồi đứng trắng vềเลยá push ngồi đó niệm tới đây versus Oxygen á nice pick dậu khá đen point ly này thảo mẹ cái này Oxy á trận đầu ngay hết tiền tiền nó to mà hết rồi hit lệ point home joining in lẹ
Oxy versus ha tàn chia đằng hai Oxy à im khổ khóc mày à anh nuôi đó này head tua nem telescope anh rồi han nó rồi tiếng sáng về đấy rất mày ha đặc tour chiang chầu trần đồn oxygen nó rồi cả nhảy đâu rồi mình đi khám xem hếtเลยอะจักตัวเสียงตารู้สึกวันสายวะIrbasan ni na aron chang ni arte zuan na sang ha man tok zuan ta bon plate ha Red team victory. Kan oxyaron plot rat mày với khóc mày kan chào tlang đâu này ra chú anh kêu thắp ấy mèo lâu nè cement tên nụp apo ra chú rồi lằng lâu lát mày à apo ấy khóc mày à cement tên nụp ha cho anh pakhat le tin kan chumi chu cái mà cái birthday gift khaka hong do nè mi na team min pe nge min pe khaka den do nè to na hianin birthday ka thil do nang te ti ang kha I ka eng lo do nè ai lâu kami lâu pe lok mày mas saberin mình phải chung ạ khanin mo akha tokin miron pesa so nga chu birthday ka thil don thau kha kan unbox zona ni unbox na hun kan lo nei nga tết para papa chiki papa ole masaberin perfume bang lu tanga a box kha ka lo elo to al china ka lo hong to ai hi tsunami ini aden khop ma arim po tu ya hetile perfume ka ngai na kichu hil re su rim tui hi mo ngai na rim apa khop ma ai hay rim na vu tan ni lawa ma se rim hi akul ni te mayang soi thiam lo rim hi pula perfume ngai na ni chumo ipa pa chu rim tui le to ni mo ei ka tong ni wala chu ni sela una pa pe ni to ani zimen gisha you know la hianin hey gym day kal china gym day kala wangin la hian kut kor ka dong boka chadong khop ngisha na hi kan bun china nge kut kor te ka dong ani hey kut thi hey dumbbell te le barbell te ho
khoi chu nin kut thi lo chang ve thina amia veng tu tur ta na ta na poi mo do mai ni a ti li ka bun tok chai mai a ai hi ka mong chang kai view do na ni te hi le ka lo tum thina a to ko the du ka ra chu ka dong kat me ka lom le mai lom pok mai cho nên thì có thể cái dong ha large khai full tour travel tu ra tuan lom em mà hi một bit to mình pe cái này cho nên đang đang khá sốc khá hoa sốc khá cho nên hết đại hiện anh ấy Nike anh ấy anh ấy bắt đầu về ok hết đại hiện bây giờ là mình prank á mày một giờ mỗi tắc mày cái đông á mày có một lâu lẽ về thì một giây cái bún ngay đâu mà sẽ mình pick anh đi bốc à gift anh đi bốc à và đây present đi bốc à cái bún ngay tu ra ngay này bôi hi cho nên là lúc không mình ngay na cái chú lúc không mình ngay na hay lúc không mỗi tắc mày mình bây giờ mình tên upai chú à lom thu cái xoay à lúc không hoang heng heng ấy khai à mình thì mỗi khúc mày thì đi cái mẹ tu tắc anh sẽ rút với mấy lấy hoa là hay cái mẹ khúc mày chuan đằng khó cái là hiện nên cái gì back nên làm hết back khi back kan munga tu team min petu tu kan tichun back atang hin escape emoya tini escape emoya team min pe kan ya nge ni o thavio min pering ani hei nge candle ani ya honna mi hong chinang candle te ka donga khai ro pi la mi Rim tui khúc mày nice wow hết tiếng thiên lệ anh nếu anh đã trang cái sáng nói lâu rồi mi bán đây thế tiếng tây hình pe cái lỗ cũng đủ khúc mày chưa là đang gắn lụt lên ngã cái này hiện nên dần tí là mà lâu thì đang to thì escape anh mua brand này hay vanilla này cho nên vanilla rim khá lắm đôi thì là này nó rim tui khúc mày perfume thôi này bộ perfume ngay nó chỉ là mi cái bộ mình tìm mua về perfume cái ngay nó phá vết mày thì vào chỗ cần tìm một này chắc mày cho nên perfume bật cái đó này cho nên tôi nó biết rồi cái lúc đó ok subscribe hai mình pe cái này 4K Ultra HD thì này lúc về làm bộ mong thấy tụi ngay là nice khóc mày cái hông về xin đôi này nice mày rồi guys ok vlog tụi ngay là vì po henin at mà tao ngót in cái sa bàn về cái này anh sa bàn về cái này ô thì cái món này nếu chung bọc cover đeo mà cho nên cái này hiện nên phải chặt lấy mày wow nó trang hình sẽ chuyển xem tây cái tỷ thấy đầu tụi tây mình tỷ sạch chín á đâu quý chín mày cái này bắt tắm về nếu hi phải tả lâu lâu ông cha giờ cái bồn đi hả rồi cha giờ cái bồn nhỉ bắt tắm tổ chín về
Wow. Quý về vắt tấm bộ trên. Ê, lâu đó ôm xíu. Ê, khởi hello lẽ mày. Chuan, style shopping. Hey, style shop chuan shinga in sponsor to 10 niya. Style shop 2018 te hianin. Style shop 2018 te hianin. Kha kan karaoke naman tu min sana karaoke man te an book man te min pek sak ka cheng sang chuang alom thu ka soi bon botol top ani style shop chung alom thu ka soi boka chuanin techno lama changin gift ka nei ka dong boka kara lehi izin ve na sa chin ro buisian tia kama mo tu tak mai kama mo tu tak mai minon pe style shop la techno la min an chung alom thu ka soi kan lau ti chiat lai tak ania ei toli min pe ni style shop lampang ten tharana mai min lau ana cha an chen ha mai ka ti kan hong chin tu ngai la nge password thi ni đấy style shop lampang in techno in ana cha an chen ha mai hei tu tom thu ka soya handbagay store ni chu okay cho nên mấy cái này là mo chuan pakhat rau pui deuh mai kadong boka ai AirPods Pro nia teng si ni le sang ruk mana nia birthday present AirPods Pro teng si ni le sang ruk mana ni etili kadong boka ni min petu hi dus no ni 26,000 ani dus min pega ni chung alom thu ka soya chuanin kema hi present in pe boka I phekok ka in present to boka I vel chu kan din huna ni phekok te ka dong boka kema hi ka in pe ni ber chu chuan nghe thằng thì không có chút tí lằng tổ là mấy nga tụt hậu Instagram lama ha cái đó Instagram lama cho nên pойसा hi GPay lama te lệ thì sáng cái đông nó sai mà thì mình đủ sắc tu te chung alom thu cả soya cho nên ai cái lúc không tay môi em cái mẹ bóc xe tách tay cái đó phật là sao mà nghe này xíu mày sáng khá sariman cái này ni mi lâu sáng khá sariman wow sáng khá sariman lại mày te lúc không tay cái đông này cái anh lo mà muốn thế mày thì cho nên thì khai nên cái tiền bớt cái tiền muốn này lom thu birthday mình wish to ta song song chung lom thu cái soya cho nên birthday te kan lo ngai kan ngai lu thi mi ngai copy cái rel lu lo om chu birthday te kan ngai lu kha poi mo ni ta sai du cho nên subscribe hai khanin ni sana kan nghe nè kan naman song te kan birthday lom nam huna kan ma song te khamin pek sakatu ma se angai lo sar hai kalau in khoi ve chang na te ani ka tis sar sky haya to mai em ma bulo manu ma e challenge te zara te min siam sak thina kan shianga
sky high chunga lom thu ka se mi fel tak abula omnu MMA nia mi puitling tak le mi hoi hop tak mai nia chu sky high chunga lom thu ka soi boka maro chu i tiếng bật hát ăn đỉnh lên đi thil soi cái thiam chi nắc cái chú rồi thì tí trong khăn đi xe la life te kan no du to don na nga kum sa na nge ten te kum sa ka chu soi lo mai nga i kan du to don na sweet 16 tok mai ni I'm feeling 22 ni tok mai mo don ruata khanin chumi chu lo ente se pai ni chi chang to in ron spam to a we ni ka shalawa i kan en lok do na mun le otro i lok o Snehil Gaming dinia kan en china tie lo pole to है प्राइम के ऊपर देखो। और जिस तरीके पे एक ही चीज चल रही थी कि प्राइम सच है, प्राइम टू है, प्राइम के ऊपर देखो, और जिस तरीके से मारा इन्होंने, देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या ये टीम सच में ने स्टोरी को डाउनलोड किया। और मैं तुमको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा गया है। ये देखो 4 अप्रैल की स्टोरी है। 4 अप्रैल को इसको रिपोर्ट किया गया था और इसको 10 साल के लिए आईडीज की के साथ साथ ये जोरो है, ये भी तुम ही लोगों को मुझे बताना पड़ेगा पता करके, क्योंकि फिलहाल के लिए एट द टाइम मेरे पास में कुछ ऐसा है नहीं जिसपे मैं ठोस सबूत देके बोल सकूं कि ये वही जोरो है। अब इसके बाद क्लिप्स पे नजर डालते हैं। अब जो नुकसान होता है ना यहाँ पे, जो मैं पिछली वीडियोस में बात भी कर रहा था कि अगर हैकर्स को डिस्क्वालीफाई कर भी देते हैं तो बाकी जो टीम्स है उनके भी मैच खराब हो जाते हैं, वो यहाँ देखने को मिलेगा। गॉडलाइक अभी 7th पोजीशन पे रह गई। तुम ये सोचो अगर ये प्राइम जाती भी है, 78 पॉइंट्स लेके है, उनको मार भी दिया, इनके 78 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो फॉर एवर टीम को। क्या तुम भी रोज बीजीएमआई खेलकर सो स्ट्रांग, जिसके 35 बड़ी बात यह है 0 वेटिंग टाइम है, और सबसे बड़ा है बस अपने नॉर्मल क्लास, और इसमें रिवॉर्ड्स देगा नहीं करना और तुमको सकते हो। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। तो अभी साइन अप करो। और मजे की बात यह है कि जो भी तुम खुश हुआ तो देर के सर्कल कटा है। ये लोग यहाँ पे है प्राइम वाले। अभी पहले लेफ्ट देखेंगे। अब इनका जोरो है या जो भी बंदा है रोटेशन दिलाने वाला, वो या तो नेक्स्ट लेवल आईजीएल है एकदम, या फिर उसको कुछ ज्यादा ही पता जा रहा है हर तरफ। आई कुड से कि बहुत ही बढ़िया रोटेशन क्या है हमारा, अच्छा खासा। इस पे कुछ भी सस्पिशियस बोल नहीं सकते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार इनका कुछ दिखाया है नहीं, पीओवी वगैरह आया नहीं, तो कुछ कह नहीं सकते। इनका चिकन जरूर आया था, लेकिन जबरदस्त और तगड़ी चीजें, एकदम जादूगर वाली चीजें देखने को मिली है आगे के मैचेस में। अब पहले मैच में इन्होंने 22 पॉइंट निकाले ही नहीं, अब तक भी कुछ English tên水về sẽ làm chất thiện về à thằng mới sẽ thảm đi chạm xoay tung tắc này xoay một box gạt lôm Hola just going point no can do to con just 3.52792. Kill Zermi ini lah ni kah? Akan boy vak pe ka sir vak pe lo.
cái zir vắc phải lâu rút tiền in mua cái nó ăn hết lâu buổi pui vắc phải lâu cái là ăn game khela cái nó thì mày rút tiền cái zir mi cái bắt chi vắc phải lâu cắn lobby po ni lâu cắn khela po ni lâu hậu anh ấy chú lâu buổi lâu mà han lâu zir là ruột ta đi kha nang mà han lâu zir là lâu vắc chiang là to cái này lâu mày zir chil zir mi ni nó ăn game khel đang ăn mua ngày đàn cái này về chú sống chú này mày lo giật lạc ông luôn mày lo vai trồng mày vai trồng mày cái gì vai trồng cái hai cái vai trồng cái xe lâu cái đi chuan xe lâu hul hua la khana khale thì hắn chen mày trồng mày lo xe English tal tên hắn soi về xe là chuan cái xe thiền về à khani mày cái lại khá vàng khan lom lệ khá sir poi một cái tiệt chin Vazir la nang mahan ni chuan inge ilo buai Vazir la nang mahan lo buai ve vai trong gan zir tal lai ne le khan zir lai in ka kha ga min zir tira caution min pe spoken gan zir lo wa hindi spoken gan zir lo vai ra ma ba nang ma hek lo vai ra mà để chốt omela vai hậu bula khó sai là hindi chứ cùng khát chung cái trong về thầy vi không cái số thiếm về thôi không vai trong cái vai trong cái zir này này spoken hindi class bộ cái này hậu ấy zir chale là chứ thế kan đủ lại kan lum chắc anh ấy lâu bui sụp kan lum chắc đủ lại bật pele pun ruột pun life kan đủ đàn kan omang nanga khát tiền miron về advice miron petur boy ni lo vamulum ra min lo unsubscribe la talk chi rong comment to so ani lo kan hide mang sa ati machine kan mo lo ra kitna kan che ve a te he dang kha betho te kan che ve a chu zong chu len me ole mang cha phot mai le boy RIP rota Arabs ilo nang mga inani ka ba hadam ro inani ka nasu ido se pan ngai sin min zawak chung lawa enga ta ma mi ngai chung lawa mo chu ban soin het tinga min ti hau ka chu nga tan vak ma ngai bi lo ne na hau ka ti hau ka chu mo ui chau ho ne ui chau ui tu sik pon tu lo ti ho chu mo ole an du to an po se la tui ta kalau in nem la ta kan silva du chen chu le khazir thaw nga poi mon ne tui in ta bo khamo tui ta kalau in nem la ole e por sela zaina live tv worte milo dole tu tele milo subscribe thar tu ta song chuwa thinlung takin lom thu kan soya tu na tu san lama kanin mure thap to ra ngai la chi ai lo sam ni sela anuam thina ni ei zaina video kan ena mi poi kan se bo ni lo mi hin lo ho e bem zel me mi hin lo ho e bem zel mai china in huat thu te po kan lo soi ni zo mi lo ngai dam la in huat thu soi em po ming mera thil soi po kan ni lo wa ka om dan hi min lo ngai ve sim te po ni nga poi chung lo wa poi ti na ka ni ka tiang ho kha chu lo om ve mai me ro po ni sala Zavain saya live stream video song te mutui mang traffic ule good night sweet dream love you all bye bye Adam doi am ruo guys so Adam doi Mariak din lai khung ka bela
ya i cham renge Ei tir mengo o sak mel tra Nang ne na len dun kanwa Mangai na partani Leng dun zelang o Bia thu di kan tiam song te Phong dun zelang o Saleng hi zong zinga hian Chim zo mo ka chai lai di Tong le thei hian ka in ring mo Nang aya lung dum tu hi Mangai na partani Leng dun zelang o Bia thu di kan tiam song te Phong dun zelang o Rin te in ngak zelang o Run mun rem ve na
sẽ ra lên rộn tình đi du ngài cất tham lên ruột chi ngà min nên thiam lên cất tung xì lô cất đi lô chu ta chào cất na để cô mang ngày na ring ông nắng ngày vàng lối thiên lùi vàng dài re là hai lúa em đi bớt tên chúa dài